So Hare Krishna, Prabhuji and Matajis. Where are we? Yeah. I think we are here. Okay. So Hare Krishna, Prabhuji and Matajis. I think Srinivasan Prabhu is on time. Okay. అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్? ఎందుకు వాళ్ళ వాయిస్లో చాలా ఒక డల్గా ఉంది, చాలా చాలా తక్కువ వచ్చింది. వాళ్ళ అందరూ మహామంత్రం పాడుతుంటే చాలా స్లోగా, చాలా సౌండ్ చాలా తక్కువ వచ్చింది. సో ఓకే, కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్. విచ్ స్క్రిప్చర్ అమాంగ్ మెనీ స్క్రిప్చర్ షుడ్ వన్ ఫాలో టు నో ద ట్రూత్? ఏ శాస్త్రాన్ని అసలైన నిజం తెలుసుకోవడానికి ఏ శాస్త్రం మనం పాటించాలి అనేది పాయింట్. సో హౌ మెనీ, ఐ థింక్ హౌ మెనీ డజన్ నో తెలుగు హియర్? ఓకే, యూ డోంట్ నో తెలుగు. తెలుసు కదమ్మా మీకు? తెలుగు తెలుసు కదా? నేను అడిగింది తెలుగు ఎవరికి తెలియదు. ప్రభుజీ అందులో ఓన్లీ 1%. యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు ప్రభు? Okay. I will try to cover. Actually, I am comfortable in English only, but yeah, that's okay. So, what do you think is the answer for this particular question? Which scripture among many scriptures should one follow to know the truth? ఉన్న శాస్త్రాల్లో ఏ పర్టికులర్ శాస్త్రాన్ని అసలైన నిజం అంటే అబ్సల్యూట్ ట్రుత్ అంటే తెలుగులో అసలైన నిజమే కదా, అసలైన నిజం. నిజాన్ని తెలుసుకోవడానికి కరెక్ట్గా పాటించవలసిన శాస్త్రం ఏంటి? మనకు ఎన్నో శాస్త్రాలు ఉన్నాయి, కానీ అసలైన శాస్త్రం ఏది? ఎనీ ఐడియా? ధర్మశాస్త్రం. ఇంకా ధర్మశాస్త్రాల్లో అమ్మ పితృధర్మం గొప్పది, భ్రాతృధర్మం గొప్పది అని కూడా చెప్పిన ఉన్నాయి. కానీ అన్ని ధర్మాలను మించి మనకు భగవద్ధర్మం అనేది ముఖ్యం. అది శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది. ఏంటి? సవై పుంసాం పరోధర్మ యథో భక్తిర్ అధోక్షజే సవై పుంసాం పరోధర్మ యథో భక్తిర్ అధోక్షజే. These two statements state that our most primary duty is the duty towards the Lord. మిగతావన్నీ తల్లి ధర్మం, తండ్రి ధర్మం, భార్య ధర్మం, భర్త ధర్మం ఇవన్నీ సెకండరీ. ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. సో అది దట్స్ ధర్మశాస్త్రంలో అయితే మనకు మెయిన్గా ఒక్కొక్కరి డ్యూటీ గురించి చెప్తారమ్మా. ఏంటి? రాజుగా ముఖ్యమైన ధర్మం ఏంటి, తల్లిగా ధర్మం ఏంటి, ఇవన్నీ ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పిన మాట వాస్తవమే. కానీ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అనేది ఎస్ భగవద్గీత. ఎందుకంటే ఈవెన్ శంకరాచార్యుల వారు కూడా దేర్ ఇస్ ఎ శ్లోక, ఏంటది? శంకరాచార్యుల వారు చెప్తారు, రికలెక్టెడ్, సర్వ ఉపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థ వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఉన్న అన్ని శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తులు అన్నిటి యొక్క సారాంశమే భగవద్గీత అని చెప్తారు. సో మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఏంటి? వన్ షుడ్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వేదాస్. అసలు వేదాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటి? ఎనీ గెసెస్? సైలెంట్ కూర్చుంటే సరిపోదు, నేను అందరితో మాట్లాడిస్తా. What is the one should understand the purpose of Vedas? First, can anyone say what is the purpose of Vedas? Anyone? To how we should live. Okay, how we should live. మంచి మార్గంలో నడవాలి. ఇంకా రైట్ ఓన్లీ. బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లీడ్ టు వన్ థింగ్, ఆల్వేస్ know the truth. Okay, anything else? One should first understand the purpose of Vedas. The purpose of Vedas is to know about God only. Who is God? Main purpose. Though whatever Prabhuji said about knowing the truth or manchi margamlo narchukovali, ivanni these are the medium to know about God. ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చు, ప్రభుజీ మరి ఆయుర్వేదం ఉంది కదా, ఆయుర్వేదంలో గాడ్ గురించి తెలుసుకోవడం ఏం చెప్పలేదు, మన ఆయుష్ సరిగ్గా ఎలా ఉంచుకోవాలని చెప్పారు అని అడగొచ్చు మనం కదా? అవునా కదా? ఆయుర్వేదం దేనికి? వాట్ ఇస్ దిస్ బుక్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద మెంట్ ఫర్? ఆరోగ్యం జాగ్రత్త సరిగ్గా ఉంచుకోవాలి.
సో ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఎందుకు ఉంచుకోవాలి? మీరు ఆరోగ్యంగా కరెక్ట్గా ఉంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్. మన బుక్ బేసికలీ దట్ ఆయుర్వేద ఈజ్ మెంట్ టు హ్యావ్ గుడ్, మన ఆయుని పెంచే వేదం అనమాట. కానీ ఆయుని పెంచే వేదం అయినప్పటికీ, ఎంత ఆయుని పెంచే వేదం అయినప్పటికీ మనిషి 100-150 సంవత్సరాల కంటే మించి ఎవరు ఎంత ఆరోగ్యంగా జీవించినా, నౌ అట్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ కలియుగా మోర్ దాన్ 100 years no one can live. Ayurveda is meant for increasing the health or age with a proper health. In whatever the age we are living, we should be living healthy. That is the purpose. The purpose enti, if you are healthy, then only you will be able to serve the Lord. సో ఐ లైక్ దట్ మనకు ఎన్నో శాస్త్రాలు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ అర్థశాస్త్రము, ఆయుర్వేదము, ఇలా ఎన్నో. అర్థశాస్త్రం అంటే వెల్త్ పెంచుకోవడం. వెల్త్ ప్రాపర్గా ఉంటేనే కదా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రోటీ కపడా మకాన్ అన్న ఎవరు మన విజయ ప్రభు హెల్త్ పాయింట్, ఏ వండర్ఫుల్ పాయింట్. ఇప్పుడు అడుక్కునే వాడికి, ఆకలితో జీవించేవాడికి దేవుడు ఇదిరా బాబు అని ఏమి వింటాడు? వినగలడా? పట్టదు. ముందు ప్రసాదం పెట్ట. అసలు ఆకలితో ఉండేవాళ్ళ సంగతి పక్కనెట్టండి. ఈవెన్ బాగా ఉండేవాళ్ళు కూడా, నేను అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ లండన్ అండ్ స్టాక్హోమ్ ఆల్సో. దేర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఫస్ట్ టేస్ట్ ద ప్రసాదం ముందు వెళ్ళాకనే ఫిలాసఫీ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఆకలితో చనిపోయేవాడికి మనం బాబు దేవుడు అంటే ఇదంటే అంత లేదు కథ. So basically the point what I mean to say is, whatever the individual shastras or the books what we have in our ancestral or history, whatever the Vedas or Shastras or Upanishads even unnappatiki, the main purpose, though individual thing or individual book or Shastra might be pointing to age of a person or how to increase a wealth, but all this in turn leads to know the God. దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికే ఇవన్నీ. మన యాక్చువల్లీ కోటిలో రంగాచారి గారు ఉన్నారు, విన్నారు ఎవరైనా పేరు? కోటిలో రంగాచార్యులు వారని, ఈజ్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్. తెలుసు కదా బ్రో? యా. సో ఆయన దగ్గరికి క్యూ కడతారన్నాడు ఉదయాన్నే 4 వెళ్ళి క్యూ కడతారు. ఆయన ఏం లేదు, ఏమి చూడ, జస్ట్ ఒక పల్స్ ఇక్కడ వేలు అనుకుంటా, వేలు పట్టుకుంటారు. జస్ట్ వేలు పట్టుకొని వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ బాడీ, దే విల్ టెల్. యూరిన్, సమ్ టైమ్స్ యూరిన్ ఆల్సో. కానీ నేను వెళ్ళినప్పుడు ఈ హాజ్ సింప్లీ టచ్ ద, ఇలా పట్టుకున్నాడు అంతే. పట్టుకొని నీకు ఇది అని చెప్పి పంపించాడు. అని తిడతాడు కూడా, మనం ఎక్కువ ఆర్గ్యూ చేస్తే తిడతాడు కూడా. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆయుర్వేద డాక్టర్. The thing is, the purpose what I mean to say is, whatever the other books which are related to either wealth or health or any relation, ధర్మశాస్త్రం ఇంతగా మాతాజీ చెప్పినట్టు, so those are important. It's not that they are not important. తల్లిగా తండ్రిగా whatever the responsibility we are doing, these are secondary to the primary responsibility of towards Lord. That's what the point is. Okay. So when God actually reveals all his knowledge, when once you are in this path, the God reveals his knowledge. మనం చాంటింగ్ చేసే కొద్దీ మనకు చాలా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే స్ట్రెస్ చేసిన పాయింటే, ఇఫ్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ చాంట్, మీకు కన్విన్స్ అవ్వదు. మీకు యూ షుడ్ సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ చాంటింగ్, మంత్ర మెడిటేషన్. దేవుడి నామాలను మీరు చేసుకుంటే మీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ దొరుకుతాయి కూడా. Okay, even Krishna also in the Bhagavad Gita says, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. And the same thing, by all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of Vedas. Vedanta Sutralu who has given the Vedanta Sutras? Any idea? Who has given the Vedanta Sutras? ఎవరు ఇచ్చారు వేదాంత సూత్రాస్? వేదవ్యాసుల వారు ఇచ్చారు. సో వేదాంత సూత్రాస్ ఆర్ ద అన్ని వేదాలని రాశాక దోస్ ఆర్ లైక్ ఎ టిట్ బిట్స్ అనమాట. ఒక వన్ లైనర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ SSR ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ద SSR sessions, 12 sessions are going on for us. All these SSR 12 sessions are in fact the Vedanta Sutra points. మన ఫస్ట్ సెషన్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ కానివ్వండి, సెకండ్ డస్ గాడ్ ఎగ్జిస్ట్ కానివ్వండి, థర్డ్ డూ వీ నీడ్ టు బిలీవ్ ఇన్ స్క్రిప్చర్స్ ఆర్ నాట్, ఇవన్నీ సెషన్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ ద సెషన్స్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ వేదాంత సూత్ర. వేదాంత సూత్రాలు అంటే పెద్ద పెద్ద శ్లోకాలు ఇవన్నీ ఉండవు. దోస్ ఆర్ సింగిల్ లైనర్స్.
those are single liners. Our single liners we are trying to expand them and put it in the format. Okay, so Vedas include, already we have discussed in our do we need to believe in scriptures అనే సెషన్లో మనం ఇవన్నీ ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవడం జరిగింది. వేదాస్ ఇంక్లూడ్ 4 వేదాస్, వేదాంగాస్, ఉపవేదాస్, దర్శన శాస్త్రాస్, ఇతిహాసాస్, ఆగమాస్, వేదాంత సూత్రాస్ అండ్ పురాణాస్. అండ్ యూనో మంత్ర ఉచ్చారణ ఎలా చేయాలన్న దానికి కూడా సపరేట్ శాస్త్రం ఉంది. నెక్స్ట్ మంత్రాలు కరెక్ట్గా ఏ రాగంలో పాడాలన్న దానికి కూడా సెపరేట్ శాస్త్రం ఉంది. సో అలాగే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ శాస్త్రాస్, బట్ the main goal of all those things is to know God only. That's what the main purpose of the point we are trying to say. And I even mentioned Vedavyasa is a post or a person? Posta. No, you are right. Vedavyasa is a post. Chief Minister is a post. Current in the Chief Minister post we are having KCR. Similarly, Vedavyasa is a post. And in that post, who was the person who has compiled the Vedas? Person name in that Vedavyasa post. It is Krishna Dvaipayana Vyasa. He is the person who is holding that Vedavyasa post. Okay. Next Vedavyasa who is going to be? Yeah, already we are discussing. Ashwatthama is going to be the next Vedavyasa in the next Manvantara. So Puranas are medium to explain the highest philosophy in the form of history to not very intelligent general populace. In Upanishads generally there will be some complicated statement which general public will not be in a position to understand. So that is the reason why Puranas have come into the picture, to elaborately explain the purpose of it. And we earlier discussed, right, there are 18 Puranas and 6 Puranas are meant for dealing with persons who are in mode of goodness. మనకు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అప్లికబుల్ అయ్యే పురాణాలు ఇన్ని ఉన్నాయి, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి పురాణాలు ఇవి ఉన్నాయి, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి పురాణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. కానీ ఎవరు చెప్పారు ఇదంతా? హూ హ్యాస్ కేటగరైజ్డ్ దిస్? హూ ఇస్ ఇట్? నో, ఎనీ గెసెస్? In Bhagavad Gita? No, Bhagavad Gita, he is spoken by Krishna, but these you all agree, right? There are 18 Puranas. In that 18 Puranas, 6 Puranas are meant for dealing with the people who are in mode of goodness. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళని డీల్ చేయడానికి ముందు ఫస్ట్ 6 పురాణాలు ఉన్నాయి, తర్వాత 6 పురాణాలు రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళని డీల్ చేయడానికి ఉన్నాయి, తర్వాత 6 పురాణాలు తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళని డీల్ చేయడానికి ఉన్నాయి. కానీ ఈ బైఫర్కేషన్ వీళ్ళని డీల్ చేయడానికి ఉన్నాయనే విషయం ఎవరు చెప్పారు? నో. ఓకే, అందరి ఆప్షన్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ లార్డ్ శివ. Based on the age, the message in Purana changes to deal with the consciousness of people. So that anyway we will come to that point. And you know, మనకు ఈ పురాణాలు, సో యుగాన్ని బట్టి పురాణాలు పురాణ చేంజెస్ టు డీల్ విత్ దట్ కాన్షియస్నెస్. అంటే వాట్ హీ బేసికలీ హియర్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ టు సే ఇస్ ద యూనివర్స్ passes through varying cycles, days of Brahma, during which the lower material modes, the modes of passion and ignorance are at times prominent. During those periods, the Supreme Lord gracefully allows such servants of his as Lord Shiva to defeat him in competition and otherwise seems superior. Puranas that describe the events of these Rajasic and Tamasic kalpas thus superficially seem to elevate demigods to the position of God. ఏమైనా అర్థమైందమ్మా? ఏం అర్థం కాలేదు కదా? ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ఏ క్రూడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ టెల్ యూ. నేను 1993లో ఐఎమ్ ఏ 10th class pass out person from Kendriya Vidyalaya. Now my lecturers, even till today if we go, my lecturers say that అరే 1993 బ్యాచ్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉండేదిరా. ఆల్మోస్ట్ ఉన్న 40 to 50 మంది స్టూడెంట్స్లో ఆల్ ద 25 స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ 25 స్టూడెంట్స్ వర్ టాపర్స్. అందరూ బాగా కాంపిటీషన్ ఉన్నది. ఫస్ట్ 25 స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఎప్పుడు టాపర్ల కిందనే ఉండేవాళ్ళు. టాపర్ల కింద మీ పర్ఫెక్ట్ బ్యాచ్ రా, ఆల్మోస్ట్ 25 మంది పర్ఫెక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు రా అంటూ మా 93 బ్యాచ్ని బాగా పొగిడేవారు. కానీ అలాగా ప్రతి బ్యాచ్ని అలా ఆయన పాయింట్అవుట్ చేయడు, ఓన్లీ 93 బ్యాచే అంటారు. కానీ దేర్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ కపుల్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఆర్ దేర్ వేర్ నో బడీ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్. ఏదో అందరూ మీడియంగా చదివి పాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు, కానీ ఎవరు ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ అనే బ్యాచ్ లేదు.
సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, నౌ వాట్ హీఈస్ ట్రైంగ్ టు సే, ద యూనివర్స్ పాసెస్ త్రూ వేరియింగ్ సైకిల్స్. వెన్ ఐ సే వేరియింగ్ సైకిల్స్, మనకి ఎన్ని యుగాలు ఉన్నాయి? మనకి 4 యుగాలు ఉన్నాయి. సో దిస్ 1 యుగా సైకిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ 4 యుగాస్. వాట్ ఆర్ దోస్? Kaliyuga. Yeah, these are the 4 yugas. So this is a cycle. Now, the point what he is trying to say is, in each yuga cycle, ఒక particular nature of people the dominance untundata. అంటే ఎస్పెషల్లీ ద లోవర్ మోడ్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ లోవర్ మోడ్స్? దిస్ మోడ్స్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెంట్గా ఉండే వాళ్ళ జనాభా ఎక్కువ ఉంటుంటుందట ఒక్కొక్క యుగా సైకిల్లో. అలా లోవర్ మోడ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు, అంటే రజోగుణం తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య జనరల్గా ఎక్కువ ఉంటుందట ఒక యుగా సైకిల్లో. అప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దెన్ Lord permits his servants or his devotees, pure devotees like Lord Shiva or other gods who are dealing with the lower modes of people. Mana Shiva telusu kada, he deals with the people who are in mode of ignorance. You know that, right? He generally తామసికంలో ఉన్న వాళ్ళతో ఎక్కువ డీల్ చేస్తుంటాడు లార్డ్ శివ. దట్స్ వై హీస్ బోలా శంకర్. బోలా శంకర్ ఇన్ సెన్స్ వాట్ ఎవర్ సిల్లీ బెనిడిక్షన్ వరాలు అడిగినా ఇచ్చేస్తుంటాడు, దాని రిపర్కషన్స్ తెలియకుండా సమ్ టైమ్స్. Okay, so basically Lord Shiva is meant to deal with the people who are in tamoguna. Similarly, there might be some other gods or like Brahma or Indra who are like they will be trying to deal with the people who are in rajoguna. So the point what he is trying to mention here is, as per Shastras, each and every yuga cycle is meant, sometimes in some cycles it is meant that the rajoguna people and tamoguna people might be more when compared to the sattoguna people. Then Lord allows his devotees to deal with them, and in sometimes in that past times it might appear that Lord is defeated by his devotees like Lord Shiva also. It doesn't mean that they are enemies. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు మహాభారతం గీతలో జరిగినప్పుడు, మహాభారత యుద్ధం జరిగినప్పుడు Krishna has taken a position of charioteer. It is something like a servant to Arjuna. You agree? He agreed, because it doesn't mean that by taking this position Krishna is low. It doesn't mean that. And there was a situation when the war was going on, Arjuna was kicking with his legs. He was kicking Krishna with his legs to show the direction. If he kicks with the right leg, that means go right. And he was kicking with the left leg, then he has to go left. So like that, he's not exactly kicking, but actually he is trying to push him through the knee of Arjuna. So it doesn't mean that his position as a supreme lord is lost. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో మన శాస్త్రాలు చెప్పడం ఏంటంటే, అలాంటి యుగా సైకిల్ ఉన్నప్పుడు దేర్ విల్ బి దిస్ గాడ్స్ని ఎక్కువ గ్లోరిఫై చేయటం, దుర్గామాతని, శివుడిని ఇలా గ్లోరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అందుకని ఇప్పుడు శివ పురాణం లాంటి వాటికి వెళ్ళామనుకోండి, శివ పురాణ ఈజ్ ఏ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్క్రిప్చర్? Shiva Puranam is meant to deal with what kind of people? Tamoguna people. So Shiva Puranamlo em cheptarante, శివుడే అల్టిమేట్, శివుడే ఇది, శివుడే అందరికంటే పెద్దవాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అది శివపురాణం కానీ తమోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి స్క్రిప్చర్స్లో ఈవెన్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్క్రిప్చర్స్ మెన్షన్ దట్ దే కెన్ ఈట్ మీట్ ఆల్సో అని ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మీట్ తినొచ్చు అనేది కూడా శాస్త్రాలు చెప్పబడింది. చెప్పలేదని కాదు, అందుకనే ఇలాంటి కాళీమాత టెంపుల్లోనే తినాలి అది. కానీ కాళీమాత అంటే మన దేవి భాగవతం ఇవన్నీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద తమోగుణ స్క్రిప్చర్స్ టు డీల్ విత్, బికాస్ సమ్ వాట్ అలవెన్స్ ఈస్ గివన్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తమోగుణ టు హ్యావ్ this kind of things. So like that there are so many parameters. So this is the meaning of this statement. Now gradual elevation from devatas to supreme is allowed, because demigod worship gradually purifies those who are too materialistic to have an interest in pure devotional service. The Puranas, to appeal to people of many different natures, encourage worship of demigods and alongside worship of the supreme lord. What it means is, devata ఆరాధన పర్మిషన్ ఇవ్వబడింది. కృష్ణుడు సుప్రీం లార్డ్, ఆయన్నే మనం వర్షిప్ చేయాలనే పాయింట్ కాదు. ఈవెన్ కృష్ణ ఆల్సో అలౌస్ దట్ దే కెన్ వర్షిప్ ఈవెన్ ద దేవతాస్ ఆల్సో. లార్డ్ శివ, దుర్గా, గణేష, హీ అలౌస్ బికాజ్ ఏమీ వర్షిప్ లేకపోవడం కంటే, అని ఇందాక లాస్ట్ టైం మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే, 35 మార్కులు వచ్చిన పాస్ అయిన వాడికి 90% తెచ్చుకోవాలరా అని టార్గెట్ పెట్టడం రైట్ కాదు కదా. ముందు 40% వీ హ్యావ్ టు గెట్ 50%, ట్రై టు గెట్ 50% అని మనం టార్గెట్ ఇస్తుంటాం. అలాగే ఇక్కడ డెమిగాడ్ వర్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో అలౌడ్ బికాస్
ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ ప్యూరిఫైస్. ముందు మనకు మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్తోనే మనం పుట్టుకొస్తాయి. నాకు ఇది కావాలి, मेरे को पास करा दे, मेरे को गाड़ी दिला दे, मुझे अच्छा వైఫ్ दिला दे అని మనం తిరుపతి బాలాజీ స్వామి దగ్గరకు లేకపోతే ఏదైనా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కోరుకుంటాం. నథింగ్ రాంగ్, బట్ ఇన్ టర్న్ దట్ దేవతా ఆరాధన ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద సుప్రీం లార్డ్, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ కృష్ణ ఈవెన్ ఇన్ భగవద్గీత మెన్షన్ దట్ డూయింగ్ ద demigod worship or devata worship is nothing wrong, but they are doing it in a wrong way. That's what Krishna says. That we need to understand. So we need to do with a right consciousness. Lord Ganesha మనం అనుకున్నట్టుగా దేవా హో దేవా గణపతి దేవా తుమ్సే బడ్కర్ కౌన్, అది స్టేట్మెంట్ రాంగ్ కదా. తుమ్సే బడ్కర్ కౌన్ అని తప్పది. హీఈస్ నాట్ తుమ్సే బడ్కర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ డిస్రెస్పెక్టింగ్ హిమ్. సో వీ నీడ్ టు అప్రోచ్ ఏ దేవత విత్ ఎ ప్రాపర్ కాన్షియస్నెస్. గణేష, ప్లీజ్ రిమూవ్ మై అబ్స్టకిల్స్ ఇన్ ద పాత్ and please recommend me to Krishna that I can have a spontaneous devotion towards him. Please remove the obstacles. That is the right consciousness. Ganesha, anni naaku ichchey, naaku gaadi ichchey, naaku bangla ichchey, adi that's not the right consciousness. Okay, that's what he is trying to point out. Each Purana in each Kalpa promotes a different list of deities. The greatness of each Purana is described in terms of the nature of the Kalpa in which Brahma spoke long ago. Is already mentioned here. Now, so to reconcile, you know, so these Puranas are there. Upanishads are used to correct the different misunderstandings from Smritis in Vedas. Upanishadlu ఎందుకు వచ్చాయి? అసలు స్మృతి అండ్ శృతి విన్నారా పదాలు? స్మృతి అండ్ శృతి అనే పదాలు విన్నారా? హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ స్మృతి అండ్ శృతి? వాట్ ఆర్ దే? వాట్ spoken and one that is held, that is Shruti. One which is held. Smriti is one which is remembered and passed on. Shruti is nothing but the things which have come out of the Supreme Lord, mouth of Supreme Lord. Mouth of the Supreme Lord, those are Shruti. Yes, Aporshas, yes. So next Smriti, or as Prabhuji mentioned, it has to understood and written all this. So what the point here we are trying to mention is Upanishads used to correct the different misunderstanding from Smritis in Vedas. So in the Upanishads, the various deities and the energies of the nature honored in the Vedas are shown to be all integrally related to the one absolute truth, Brahman, as expansions that simply borrow Brahman's own names, forms and functions. And Vyasadeva removed all interpretation and misunderstanding by compiling Vedanta Sutra. For example, Lord says that myself and you existed eternally, right? He made that statement. You and me existed eternally. But when he quotes that statement, there is a possibility of misunderstanding that okay, I myself and Lord have been there eternally. That means myself and him are equal. There is a possibility. There is a misunderstanding possibility is there. So that is the reason it's only one misunderstanding what I mentioned. Like that there is a possibility of multiple misunderstanding which can be thought over, which are cleared in this Upanishads or Vedanta Sutras. That's what is being mentioned. There were commentaries of Vedanta Sutra made by Shankaracharya, Advaita in 700 AD, which created misunderstanding, but later Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami clarified their commentaries explaining Vishishta Advaita and Dvaita. Advaita, Vishishtadvaita, Dvaita. What are these? Philosophies. ఎందుకు వచ్చాయి అసలు ఈ ఫిలాసఫీస్ ఎందుకు వచ్చాయి? అదే అసలు వై ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ద awaken the people. Okay, let me I wanted to give a quick recap. Earlier Buddhism was there. So why Buddhism has come? Okay, I will give the history behind it. Once Krishna left the planet, Brahmanas misused the Shastric knowledge to get the material benefits, and for that they used to sacrifice animals. Jantu balulu baga jantu బలి ఎక్కువ జరిగేది. జంతు బలి ఎక్కువ జరిగేది అంటే ఈ పర్టికులర్ జంతు బలి ఇస్తే కనుక నాకు ఈ మెటీరియల్ బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ సాక్రిఫైసింగ్ దిస్ యానిమల్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బెనిఫిట్. అలా 3500 years back it was most prevalent that Brahmanas were killing animals left and right for gaining material benefits. So Lord Krishna, his other expansion, other avatar is Buddha.
So Buddha has come to the picture, and it is something like, just already I mentioned, outer ring road. Huh? Someone? Okay. Outer ring road, we are going outer ring road. In the outer ring road, there is some construction work going on. You might have seen some construction work is going on. Then they will deroute. They will try to reroute the path. Take a left turn, then take a service road. Then after service road, you have to take another right turn and then connect to the outer ring road. That is the path. Similarly, at that time, since this sacrifice of animals were prevalent, the Buddhism has come into the picture, and Buddha, who is none other than expansion of or another avatar of Krishna, Buddha has come to the picture, and he told that there is no God, nothing. It's only ahimsa paramo dharma. Ahimsa, non-violence is the ultimate dharma. That is the purpose of Buddhism coming to the picture. Clear? Any questions? Buddhism has come to the picture. Now Buddhism has been, there was a purpose for Buddhism to come, and it has done his duty, and it has been prevalent across the globe. And after Buddhism was there, then at some point again we need to come to the common track, right? Like God is there. After that, Advaita philosophy has come. Shankaracharya, Advaita philosophy has come. Who is Shankaracharya, by the way? Yes, yeah, he is another expansion of Lord Shiva himself, and which he has gracefully accepted as a service from Krishna, that because he has to indirectly say that all are gods, which is not right. Advaita philosophy, basically it says that we are, as he says, the philosophy is something like this. Sun when it is blown across మనం 10 ఏంటది పాట్స్ అంటే కావడియా, ఇస్ ఇట్ ద రైట్ టర్మ్ తెలుగు? కుండ ఒక 10 కుండలు పెట్టామనుకోండి, 10 కుండలు పెడితే 10 కుండల నిండా నీళ్లు పెట్టామనుకోండి, సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు ఆ 10 సూర్యులో 10 కుండల్లో కనపడతాడు కదా, కనపడతాడు. సో ఆ 10 కుండల్లో కనపడతాడు కాబట్టి అవన్నీ అన్ని సూర్యులే అనే ఫండా తీసుకొచ్చారు. అంటే బేసికల్ ద పాయింట్ మనకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అందరం దేవుళ్ళమే, మన అందరం దేవుళ్ళమే అనే కాన్సెప్ట్ అద్వైత ఫిలాసఫీలో చెప్పబడింది శంకరాచార్య. అండ్ శంకరాచార్య ఆల్సో డింట్ లైక్ ఇట్, బట్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ టు ద లార్డ్ హీ డిడ్ ఇట్. And the Shankar people like Shankaracharya only could do that because he is expansion of Lord Shiva, and hardly in the span of 32 years, he was there only for 32 years in the planet. None other can do this kind of a service, only he could do it. And he raised a philosophy saying that we all are gods, because we need to come to the main root of who is God. So slowly, from no God, only ahimsa parama dharma, he ran across a service road saying that we all are gods. At least somehow we need to introduce the concept of God. So he got the philosophy of Advaita philosophy where all are gods. Then again taking a D route, who has come after Shankaracharya? Madhvacharya has come to the picture, who has mentioned about Vishishta Advaita. What is Vishishta Advaita? Vishishta Advaita is Anu and Vibhu. He has differentiated that though in quality wise we are same, but in quality wise we are same, but in quantity we are low. Anu is we are small, and Vibhu means it is great. That is Vishishta. He is a Vishishta. God is always Vishishta. He is separate from us. From Advaita philosophy, where all are gods, God is separate entity. We can't compare with him, and we all are his parts and parcel, but we are not equal to him. He is a Vishishta. That is the Vishishta Advaita philosophy brought by Madhvacharya. Then later came Ramanujacharya. He brought the Ramanujacharya. What he says? He says like this. No, all are, it's not all are equal. He says two. There is a clear bifurcation of the Lord, Jivatma and Paramatma. He has given a clear bifurcation. That is Dvaita two. One is Jivatma, another is Paramatma. He has clearly given a more defined or differentiated version of God and living entities. We are all living entities, and God is supreme. And in quality also, in quality though we might be equal, but in quantity he is much bigger than us. We are just part and parcel of an ocean's drop, but he is complete ocean.
That's what the clear bifurcation is given in Dvaita. And after that, Chaitanya Mahaprabhu comes and he tries to further expand, and that will be coming in the next slides. So the same thing is mentioned in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam was declared the unparalleled and unbiased Purana which concluded everything. Srimad Bhagavatam anedi Amala Puranamu. Amala Puranam. Amala Puranam ante, what is the meaning? Not impure. Not impure. Not impure. Huh? అమర కాదు అమల అమల అమరం అంటే పర్మనెంట్. నేను అనేది అమల అమల పురాణం. ప్యూర్, ఓకే, ఐ టేక్ దట్. ఎస్, అమల పురాణం, దట్ ఈస్ స్పాట్లెస్. అమల పురాణం మీన్స్ స్పాట్లెస్ పురాణ. Spotless Purana. Srimad Bhagavatam was declared the unparalleled and unbiased Purana which concluded everything. Srimad Bhagavatam గురించి అది శ్రీమద్ భాగవతం ఎలా ఆవిర్భవించింది అనేది నేను సపరేట్గా 2 to 2.5 hours సెషన్ తీసుకుంటాను తర్వాత. అండ్ మీరు అందరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ శ్రీమద్ భాగవతం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ లేకపోతే ఇక్కడ మాత్రం శ్రీమద్ భాగవతం తీసుకోవాలి. వన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద శ్రీమద్ భాగవతం. కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ టార్గెట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఇట్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ, బట్ వీ నీడ్ టు ఫినిష్ ఇట్. అండ్ ఫినిష్ ఇట్ అంటే ఓన్లీ చదవటం కాదు, అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకోకపోతే అడగాలి కడగాలి. సో ఖచ్చితంగా అన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో శ్రీమద్ భాగవతం ఆల్సో ఇట్ సేస్ ఏంటి, శ్రీమద్ భాగవతం ఇది స్పాట్లెస్ పురాణ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ డియర్ టు వైష్ణవాస్ బికాస్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద ప్యూర్ అండ్ సుప్రీం నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద పరమహంసాస్. వాట్ ఈస్ పరమహంస? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పరమహంస? ఇట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పరమహంస. అసలు పరమహంస అంటే ఏంటి? Any idea what is the meaning of Paramahamsa? Hamsa means, yeah, swan, separate water and milk. Yes, Hamsa. What is Paramahamsa? Superman laga super swan. Oh, కాదు లేదు కాదు. Anyway, good try, but it's not right. సో పరమహంస, ఓకే. ఎనీవే, ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైం మనకి ఇక్కడ 4 కేటగిరీలు ఉన్నాయి. పరమహంస, పరివ్రజకాచార్య, కుటీచక, బహూడక. విన్నారా ఈ పదాలు? కుటీచక, బహూడక, పరివ్రజకాచార్య అండ్ పరమహంస. పేరు విన్నారా? పరిహంస అంటారు. ఓకే, ఇవన్నీ ఈ 4 స్టేజెస్లో అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి పరమహంస. అండ్ ఫస్ట్ 3 స్టేజెస్ ఆర్ కుటీచక అండ్ బహూడక. కుటీచక అంటే ద పర్సన్ హూ ఈజ్ రియలైజ్డ్ అండ్ హీస్ ప్యూర్లీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ డివోషన్ సర్వీస్. అంటే మనిషికి స్వీయ సాక్షాత్కారం వచ్చే ప్రాసెస్లో భక్తి మార్గంలో ఉండి తన ఇంట్లో ఒక చిన్న వేరే సపరేట్ రూమ్ తీసుకొని ఒకే ఇంట్లో ఉండి హీఈస్ డూయింగ్ హిస్ సాధన. If he is doing his sadhana, then that person is called Kutichaka. Because he is not going anywhere. He is there in the same 2 to 3 bedroom apartment, and in the same 2 to 3 bedroom apartment, in one bedroom he is situated there and he is performing his whatever bhakti or devotion service or self-realization activities he is doing by sitting there in the same house. That is, those people are called Kutichaka. Bahudaka are, they leave the homes, they will stay separately in jungle or wherever separately they will live and they will perform their sadhana. That is Bahudaka. And Parivrajaka Acharya, they go across the globe to propagate the names of the Lord and knowledge of the Lord. They distribute to others. They are called Parivrajaka Acharya. They will be roaming around the globe. Same in the earth globe, they will be roaming around. And Paramahamsa are the devotees who propagate the names of the Lord or the knowledge of the Lord across the planets, not only earth, across the planets. Those are Paramahamsas. మనం ఏంటంటే ఈ పరమహంస, భగవాను ఇలాంటి టర్మ్స్ ఎంత చీప్గా చేశారంటే జనాలు. మా పరమహంస లాంటి మా నాయకుడు, మా పరమహంస లాంటి మా గురువులు. తప్పు ప్రభుజీ, దట్స్ వెరీ రాంగ్. భగవాన్ అండ్ పరమహంస ఆర్ వే బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్ వర్డ్స్. దీస్ ఆర్ నాట్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ మెటీరియల్ వరల్డ్. మనం ఏం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఏ రాజకీయ నాయకులు వచ్చినా, ఏ గురువు వచ్చినా పరమహంస, భగవాన్ లాంటి మా ఇది, దట్స్ వెరీ రాంగ్. ఓకే, యు ఆర్ అండర్స్టాండ్? పోల్చకూడదమ్మా, పోల్చకూడదు, అసలు ఖచ్చితంగా పోల్చకూడదు. సో హూ ఇస్ ద నోన్ పరమహంస ఫర్ యూ? నో, దట్ ఈస్ ద నేమ్ యాడెడ్. హీఈస్ నాట్ ఈవెన్ అండర్ పరంపర మాతది. Ramakrishna Paramahamsa, you are talking about Ramakrishna Math only, right? No problem. He is not Paramahamsa. He is not even under the Sampradaya also. Narada Mahamuni, Narayana. He is
Different. He goes across planets. He goes across planets to glorify the names of the Lord. So Ramakrishna Paramahamsa, he is not under Sampradaya also, Prabhuji. Though whatever the legacy he has left, it has really inspired lot of people, and this is more into personality development. Swami Vivekananda, they have great personalities, no doubt, but they are not under Sampradaya. Prabhuji, we need to understand that whatever non-Sampradaya people who are there in the society, it's not that they are bad people. It's not that they are bad people. 80 to 85% of the knowledge might be true what they have shared, but there might be 10 to 15%. మనకు మొత్తం పాలల్లో ఒక నిమ్మకాయ చుక్కేస్తే పాల మొత్తం పడిపోయినట్టు, ఆ 85 to 90% knowledge they might be saying right. That 5 to 10% knowledge, it really pollutes the environment. There are so many. Already I have given an example of Osho. Desire వస్తే, మనకు డిజైర్ వస్తే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా విచ్చలవిడిగా తీర్చేసుకోవాలి. తీర్చేసుకున్నాక డిజైర్ మీద విరక్తి వస్తుందంట. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఫిలాసఫీ, రైట్? జనాలు ఎంత అట్రాక్ట్ అవుతారు, రైట్? కోరికలు వస్తే తీర్చుకోవాలంట. నా స్వామి రంగా అంత సినిమా యాక్టర్లు అందరూ అక్కడే ఉంటారంగా. ఇన్ఫాక్ట్ దేర్ ఆర్ ఓషో, యూ మైట్ హావ్ హర్డ్, రైట్, దట్ నేమ్ ఓషో, యా. సో లైక్ దట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీస్, Prabhuji, which are apasampradayas. Okay, you need to understand that. And I told about Lord Shiva, right? Lord Shiva categories. Lord Shiva has categorized all Puranas based on modes of material nature to determine the highest. That's what here he gives. He says in Padma Purana, Lord Shiva says in Padma Purana that Vaishnavanam Naradiyam cha tadha Bhagavatam Shubham Garudam cha tadha Padmam Varaham Shubha Darshane Satvikani Puranani Vigneyani Shubhani. Why? Oh beautiful one, the Vishnu Purana, Narada Purana, the auspicious Bhagavat Purana is nothing but Srimad Bhagavatam, and the Garuda Purana, Padma Purana and Vara Purana all belongs to the mode of goodness. They are all considered as auspicious. That's what Lord Shiva says about Puranas which are there in mode of goodness. Similarly, for mode of passion, Brahmandam Brahma Vaivartam Markandeyam Tadhaivacha Bhavishyam Vamanam Brahmam Rajasani Nibodhita. So there he mentions, know that Brahmanda Purana, Brahma Vaivarta Purana, Markandeya Purana, Bhavishya Purana, Vamana Purana and Brahma Purana belong to the mode of passion. And Matsyam Kaurmam Tadha Laingam Shaivam Skandam Tadhaivacha Agneyam cha Shad Etani Tamasani Nibodhita. And know that these 6 Puranas belong to the mode of ignorance. Matsya Purana, Kurma Purana, Linga Purana, Shiva Purana, Skanda Purana and Agni Purana. This is the category given by Lord. ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, ఏంటమ్మా ఇలా పురాణాలు అంట ఇవన్నీ గుణాలను బట్టి బైఫర్కేట్ చేశారంట, ఎవరు చెప్పారంట? మనకు రావాలి డౌట్ ఉంది. ఎవరు ఎంక్వైరీ చేయాలి, మనం అడగాలి. ఈ మధ్య జనాలు ఏమైనా స్పిరిచువల్ డిస్కోర్స్ ఉంటే ఎప్పుడు వన్ సైడ్ బ్యాటింగే అయిపోతుంది మనకి. వీళ్ళు మాట్లాడాలి, వేరే వాళ్ళు వినాలి, అంతే. డౌట్లకు తావు ఉండదు. క్వశ్చన్ చేయాలమ్మా, క్వశ్చన్ చేసి ఎప్పుడు క్వశ్చన్ అనేది రాంగ్ అవ్వదు. ఆన్సర్ మైట్ బి రాంగ్, బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నెవర్ రాంగ్. అది ఏం ప్రభుజీ? అదే అంటే ఈ మధ్య ప్రభుజీ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే, బట్ నాన్ సాంప్రదాయస్ ఎస్పెషల్లీ ఈ వాట్ ఎవర్ ద స్పిరిచువల్ సెషన్స్ దే గోయింగ్, అంటే ఐ మైట్ బి రాంగ్ హియర్, బట్ జనరలీ దే వోంట్ ఎంకరేజ్ క్వశ్చనింగ్ అండ్ ఆన్సర్స్. ప్రభు, క్వశ్చనింగ్ అండ్ ఆన్సర్ దే ఆర్ నాట్ ఎంకరేజింగ్. బట్ వీ నీడ్ టు క్వశ్చన్ ప్రభు. యాజ్ ఐ సెడ్, దెర్ ఇస్ నెవర్ ఏ క్వశ్చన్ ఈజ్ నెవర్ ఏ రాంగ్. ఎప్పుడు ప్రశ్న అనేది ఎప్పుడు తప్పు కాదు, ఆన్సర్ తప్పవచ్చు. కానీ మనం అడగాలి, అసలు అడగాలి. ఇప్పుడు ఇంతకాలం మనం ఎన్ని చెప్పాము, కానీ ఈ రోజు వచ్చింది. ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పారు? లార్డ్ శివ చెప్పాడు, పద్మ పురాణంలో చెప్పారు. క్వశ్చన్ రావచ్చు కదా ప్రభు, ఏంటి పురాణాలు ఇది రావచ్చు, ఎవరికైనా రావచ్చు ప్రశ్న అది. ఓకే, సో ఈచ్ పురాణ డీల్స్ with people in that nature and elevates them. So when we are saying that Purana deals with a mode of ignorant people, it doesn't mean that Purana itself is a mode of ignorant Purana. మనం అలా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని పురాణాలు ఈజ్ గ్రేట్, బట్ దే ఆర్ మెంట్ టు డీల్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ పురాణ ఇస్ a తమోగుణ పురాణ. నో, వీ కాంట్ సే దట్. సో వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ద పురాణాస్. ఓకే, సో division of scriptures based on mode of goodness and passion. Already we have seen this. So these are the Puranas. Already it is given, like that Rigveda, mantras. I mentioned, right? Samhitas are mantras, Brahmanas are commentaries, Aranyakas are treatises, and Upanishads are knowledge. So these are the different category. Already we have gone through. So I don't want to further see. ఇలా మేజర్ పురాణాస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పురాణం చూసారా? మన భాగవతమే 18,000. ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఉంది, స్కంద పురాణం 81,000 శ్లోకాలట. మన శ్రీమద్ భాగవతం 18,000, స్కంద పురాణ 81,000.
మనకు లైఫ్ టైం సరిపోదేమో. అసలు విన్నారా ఈ పదాలమ్మా, స్కంద పురాణం ఇవన్నీ? బట్ ఐ హర్డ్ రైట్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ద బేసిక్ పాయింట్ ఈజ్, అప్పటి కాలం అంటే మనం ద్వాపరయుగం త్రేతాయుగం అంటే 1000 ఏళ్ళు 1,00,000 ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు. మనకి ఇప్పుడు అంత ఛాన్స్ లేదు. There are other completely edited and not very popular supplementary Puranas categorized by mode are listed. ఇవన్నీ ఇంకా ఇవి ఉప పురాణాలు అనమాట. దేవి భాగవతం ఇవన్నీ ఉప పురాణాల కింద వస్తాయి. ఉప పురాణ అండ్ దేవి భాగవతం ఇది మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెంట్ పీపుల్ని డీల్ చేయడానికి ఉన్నది. చాలామందికి దేవి భాగవతం అనేది ఇంకొక పురాణం అని చాలామంది అంటుంటారు. దేవి పురాణం అని అంటుంటారు. నో, దేవి భాగవతం ఇది ఉప పురాణ అండ్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ టు డీల్ విత్ తమోగుణ పీపుల్. ఓకే, సో అలా స్థల పురాణాలు, తమిళ పురాణాలు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఆమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్ వేర్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ ఆన్ మహాభారత వార్ అండ్ కృష్ణ, వేర్ ఇన్ it is scientifically proven. They are scientifically proving that the Mahabharata war has really occurred and which are other kingdoms have participated in that war, and in detail they have explained. Historical research. This is the WhatsApp group which I am part of, where they are all archaeologists only. All are archaeologists and they are scientifically proving that Mahabharata war did occur and Krishna was there, and who were the different kingdoms at that time, what kind of service they did, and the food for the soldiers who are participating in Mahabharata, from where the food has come, what kind of service each kingdom did. All these are given, scientifically proven. If anyone is interested, I can add you also. So this is historical research WhatsApp group what we have. Okay, because you know what is the difference between mythology and history? Can anyone say what is the difference between mythology and history? Telugulo mythology ni emantaru ప్రభుజీ? mythology ni telugulo emantaru? ఏమైనా కరెక్ట్ టర్మ్ చెప్పగలరా? కాల్పనిక కాదు, hypothetical, to some, no, but I'm asking what we call mythology in Telugu. Anyway, the basic mythology is what Prabhuji said. It is a mystical character or theoretical character which is actually never existed. It's not a reality character. So most of the people in current generation, they have an impression is that these characters like Krishna or whatever, Shiva and all, these all are mythological characters and they never existed, and this is to మనల్ని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ఇలాంటి స్టోరీలు తయారు చేశారు, క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. క్రియేటెడ్ దట్స్ ఇమాజినేషన్, బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఇమాజినేషన్. ఈ మహాభారత, దిస్ ఈజ్ అవర్ హిస్టరీ. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ 1918, 1942 కాదు. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అక్కడ మహాభారత కోట్లు. అసలు ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 18 days అర్జున ఆల్మోస్ట్ కిల్ 4 crore people. నమ్మగలరా? 4 కోట్ల మందిని చంపాడంట. అప్పుడు జనాభా ఎలా ఉంటుంది చూడండి. 4 కోట్ల మందిని చంపాడంటే అర్జునుడు ఎంత తమోగుణంలో ఉండుంటాడు అనే ఇంప్రెషన్ కూడా రావచ్చుగా మనకి. ఓకే, నౌ వాట్ స్క్రిప్చర్స్ ఆల్ బోనఫైడ్ గురూస్ రికమెండ్? స్క్రిప్చర్స్ కంపైల్డ్ బై లార్డ్ వేదవ్యాస్ ఆన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్. సో ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ హౌ మెనీ సాంప్రదాయస్ ఆర్ దేర్? వాట్ ఐ సెడ్, హౌ మెనీ సాంప్రదాయస్ ఆర్ దేర్? 4. What are they? రుద్ర, ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం మాతాజీ కరెక్ట్గా చెప్తారు. యాక్చువల్లీ మన నోట్లో ఉండాలమ్మా ఎప్పుడైనా ఏంటి సాంప్రదాయాలు అంటే మన 4 సాంప్రదాయాలు ఇట్ షుడ్ బి దేర్. నౌ yesterday I was having a session in alien space station community. I was discussing about the same. ప్రభుజీ, మరి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే నాకు వేరే సాంప్రదాయాలు కూడా కనపడ్డాయి, మరి అవి అప్లికబుల్ అయినామ్మా అని అడిగారు. కానీ గూగుల్ అనేది బైబుల్ కాదు కదా. గూగుల్ చాలా చాలా మొన్న ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళాను, గూగుల్ మొన్న అబిట్స్ కాదు, చార్మినార్కి మా డీటీస్కి బట్టలు కొనడానికి వెళ్తే గూగుల్ మ్యాప్స్
గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టాం, పెడితే అది ఒక పాత్ చూపించింది, నేరుగా అక్కడికి వెళ్ళకుండా మాకు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళింది. పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళింది. సో గూగుల్ ఈజ్ నాట్ ద ఫైనల్ అథారిటీస్. మన ఈ మధ్య ఏంటంటే గూగుల్ బైబిల్ అయిపోయింది అందరికీ. దట్స్ ఎ రాంగ్ థింగ్. సో మనకు ఉన్న సాంప్రదాయాలు 4 మిగతా చెప్పినా అవన్నీ అపసాంప్రదాయాల కింద లెక్క. దేర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ మైట్ సే నేను ఈ సాంప్రదాయానికి చెందుతాను, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మెయిన్ సాంప్రదాయాలు కూడా అంటారు. ఇందాక మీరు అన్నట్టు రామకృష్ణ పరమహంస అన్నారు కదా, ఈ డజంట్ బిలాంగ్ టు ఎనీ సాంప్రదాయ. కాదు, ఆయన కూడా సాంప్రదాయానికి చెందుతారు, మీ సాంప్రదాయం సబ్ సాంప్రదాయమే అని అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రూవ్ చేయి, యూ షో మీ ద స్క్రిప్చరల్ రెఫరెన్స్. దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్. వచ్చేది కానీ ప్రభుజీ అదే ప్రభుజీ ఎలా అవుతుందంటే ప్రభు, మనకేమో నాలెడ్జ్ వస్తుంది, బయట నుంచి వచ్చే నాలెడ్జ్ మనం పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళని తీసుకోవాలి ప్రభు. అంటే సాంప్రదాయంలో ఉన్న వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ ఫర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చానంటే ఇప్పుడు నేను సాంప్రదాయంలో లేననుకోండి, నన్ను యాక్చువల్లీ టు బీ ఫ్రాంక్ ఈ టెంపుల్కి నన్ను అలో చేయరు. మీరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ టైం ఐ డోంట్ నో, జస్ట్ థాట్, ఏదైనా సాయిబాబా కీర్తన కానీ సాయిబాబా ప్రవచనాలు ఏమైనా ఇక్కడ జరగడం చూసారా మీరు? ఇక్కడ ఈ టెంపుల్లో లేదు కదా, జరగదు. ఎందుకంటే దిస్ టెంపుల్ ఈజ్ అండర్ శ్రీ సాంప్రదాయ. చిన్నజీర స్వామి వారు చేసింది ఇది, ఆయన పర్యవేక్షణలో జరిగిన టెంపుల్ ఇది. శ్రీ సాంప్రదాయం మాది బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. సో ఆ బ్రదర్లీహుడ్ అనేది మాకు ఉంటుంది. శ్రీ సాంప్రదాయం, బ్రహ్మ సాంప్రదాయం, కుమార సాంప్రదాయం అండ్ రుద్ర సాంప్రదాయం, దీస్ ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ప్రాపగేటింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో ఇస్కాన్ అని చెప్పాను కాబట్టి అలో చేశారు. నేను సాయిబాబా ట్రస్ట్ నుంచి వచ్చారని ప్రవచనాలు ఇస్తానంటే అలో చేయరు, నన్ను అలో చేయరు, అంతే. సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు సాంప్రదాయ. అదేనమ్మా నేను చెప్పే పాయింట్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఇలాంటివి అంటే నాకు సాయిబాబా గారి మీద నాకేం పెద్ద ఇది పాయింట్ నెగిటివ్ అని పాయింట్ కాదు. ఆ సాయిబాబాని ఇన్స్పైర్గా తీసుకుని చాలామంది, ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. ఏంటి, మా అపార్ట్మెంట్లో సుబ్బారావు ప్రభుజీ అని చెప్పాను. ఆయన హీ హ్యాస్ స్టడీడ్ ఇన్ ద గురుకుల్ ఆఫ్ సమ్ సాయి ట్రస్ట్ అండ్ ఆల్ ఇన్ వైజాగ్. సో ఆ సాయిబాబా గురుకులంలో చదివి ఈజ్ ఇన్ ద గుడ్ పొజిషన్, ఈజ్ ఇన్ ఇండియా హెడ్ ఆఫ్ వన్ కంపెనీ. మా నైబర్ అనమాట. ప్రాబ్లీ వన్ డే విల్ మీట్ హిమ్ ఆల్సో. సో కానీ బట్ నౌ హీఈస్ ఎ ప్రీచర్ లైక్ మీ, ఈజ్ మై గాడ్ బ్రదర్ అండ్ ఈజ్ కరెంట్లీ ఈజ్ ప్రీచింగ్ ఇన్ హనుమాన్ సంకట హరణ హనుమాన్ టెంపుల్ ఆపోజిట్ టు మై హోమ్ అవతార్. కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. So we need to understand that Sai Baba, these all people are, they might be, we are not saying they are bad as an individual, but they are not belonging to సాంప్రదాయ. ఏం ప్రభు వాళ్ళు కూడా మంచి మాటలు చెప్తున్నారు కదా, మీరు మంచి మాటలు చెప్తున్నారు, తప్పేముంది? అది ఎక్కడ కల్తీ వద్దు మనకు తెలియదు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు సిమిలర్ టు వాట్ ఐ సెడ్, కేపీఆర్, మీ పిల్లల్ని ఎందుకు సిబిఎస్ఈ అండ్ ఐసీఎస్ఈ సిలబస్లో ఎందుకు జాయిన్ చేస్తున్నారు? కేపీఆర్ సిలబస్ అని కొత్తగా వచ్చింది, సేమ్ అవే డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, జాయిన్ చేస్తారా మీరు? కేపీఆర్ అంటే కాండ్ర పిచ్చి రంగయ్య, మా తాత పేరు. కేపీఆర్ సిలబస్ సేమ్ అవే చెప్తారు. విల్ యూ జాయిన్ యువర్ కిడ్స్ ఫ్రీ 1000 రూపీ పర్ యానం, ఏసీ క్లాసు, ఏసీ బస్సులు జాయిన్ చేస్తారా? చేయొచ్చు, కానీ ఎంతమంది చేస్తారు? మీరు ఉదార స్వభావాలు చేస్తారేమో, అందరూ చేయరు. అందరూ సిబిఎస్ఈ స్కూళ్ళు ఐసీఎస్ఈ స్కూళ్ళు కావాలి. చెప్పాను కదా, అది కరెక్ట్ పదం మా ప్రభుజీ యూజ్ చేస్తారు. స్టాండర్డ్ ఉంది, ఒక బ్రాండ్ ఉంది. ఆ బ్రాండ్ ఇది. సాంప్రదాయం అనేది బ్రాండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అంటే బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వస్తుంది. శ్రీ సాంప్రదాయం అంటే లక్ష్మీమాత నుంచి వస్తుంది. రుద్ర సాంప్రదాయం అంటే శివుడి నుంచి వస్తుంది. కుమార సాంప్రదాయం అంటే కుమారస్వాముల నుంచి వస్తుంది. అది బ్రాండ్. మిగతావన్నీ మీరు చూస్తే కన్నా, అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు, నేను వేరే వాళ్ళని నేను నెగిటివ్ చూపిద్దామన్న ఉద్దేశం కాదు, కానీ మీరు ఆలోచించండి, మీరు ఎవరైతే పేర్లు ఎత్తుతున్నారో అవి ఎంత మహా అయితే ఒక 100 ఏళ్ళు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూనో సాయి గీత అంటాం, ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చింది సాయి గీత వచ్చింది. ఒక 30 ఏళ్ల క్రితం అయితే సాయి గీత అనే బుక్ లేదు, జస్ట్ 10 ఏళ్ల క్రితం వచ్చింది. అది ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ, పీపుల్ ఆర్ దే కెన్ మేక్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఏ గాడ్ ప్రభు. రేపు సడన్గా ఉంది, ఇప్పుడు అంతెందుకు నిత్యానంద స్వామి ఒకతను ఉన్నారు, యూ ఇన్ మీ ఇన్ యూ అని పెద్ద చెప్తుంటాడు. ఆల్రెడీ స్కాముల్లో ఇరుక్కున్నాడు, ఒక హీరోయిన్ అండ్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ స్కామ్స్ హ్యాపెన్. హీ వెంట్ టు జైల్ ఆల్సో అండ్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ జైల్ ఆల్సో హీస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్, రైట్? సో మన సమాజం ఇది మన తప్పది. లేకపోతే సడన్గా గోల్ మహేష్ బాబా
బోల్ అని ఒక కొత్త సంస్థ పెట్టచ్చు. మనల్ని పెద్ద పెద్ద కటౌట్లు పెట్టి మహేష్ కటౌట్లు పెట్టి మహేష్ భగవాన్ అని పెడతారు. పెట్టినా ఆశ్చర్యం లేదు. 2 చిట్కాలు పెట్టి ఒక పౌడర్లు ఇలా అని ఇలా పౌడర్ని చూపించారనుకోండి, అయిపోయింది. నేను కూడా ఒక ఫేమస్ బాబాని అయిపోవచ్చు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఇంటెంట్ కదా. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద బ్రాండ్. ఇందాక ప్రభుజీ అన్నట్టు బ్రాండ్ కావాలి మనకు. ఆ బ్రాండ్ వాల్యూ ఐఎస్ఐ మార్క్ అంటారు కదా, ఐఎస్ఐ మార్క్ అనేది కావాలి మనకు. దీస్ ఆర్ ద సాంప్రదాయస్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్. మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దేర్. ఓకే, సో అండ్ భగవద్గీత అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? భగవద్గీత అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఎనీ కేసెస్? రైట్. ఏం రోజు? ఎనీవే లెట్ మీ put it this way. Mataji, in which office you are working? Tech Wave, right? Yeah. Tech Wave, when did you join? 2.5 years. ఫస్ట్ మన మాతాజీ ఇప్పుడైతే టెక్ వేవ్ అనే కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారో, జాయిన్ అవ్వగానే ఫస్ట్ 2 or 3 days వాళ్ళకి ఇండక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఇండక్షన్ ఏంటంటే రూల్స్ ఏంటి, కంపెనీలో ఉన్న రూల్స్ ఏంటి అని చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్ఫోసిస్లో పనిచేశాను. ఇన్ఫోసిస్లో పనిచేస్తే నాకు అక్కడ బేసిక్ రూల్ ఏంటంటే మండే ట్యూస్డే టై వేసుకోవాలి. అది రూలు ఇన్ఫోసిస్లో, అది రూల్. కానీ అంత ఇండక్షన్ జరిగాక వాట్ ఆర్ ద రూల్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఇండక్షన్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ ఇన్ ద ఇనిషియల్ డేస్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద కంపెనీ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్, విల్ యూ ఫాలో? నో, రైట్? సో అంత రూల్స్ అన్ని చెప్పి చుట్టూరుతో ఎవరు రూల్ ఫాలో అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే కదా మనం రూల్స్ ఫాలో అవుతామా? అవ్వం కదా. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. భగవద్గీత ఇస్ ఎ రూల్ బుక్ and Srimad Bhagavatam are the examples of the people or the devotees of the Lord who followed those rules. Okay. Followed those rules. So that we need to understand. So now one minute. I think I need to keep this charging is getting over. Okay. So there are so basically the point what we are trying to say is Bhagavad Gita is a rule book and Srimad Bhagavatam are the examples of his Lord's pure devotees. It can be Mataji cheppindi 100% right. This is a book of the pastimes between the Lord and his pure devotees from all the yugas. It's not only one yuga. అన్ని యుగాలలో ఉన్న భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క లీలలు విత్ ద లార్డ్. ఇది భక్త ప్రహ్లాద్ కానివ్వండి, ధ్రువ మహారాజ్ కానివ్వండి, అలాగే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్. ఆల్ దిస్ నేను ఓన్లీ 2 పేర్లే చెప్పా. ఆ శ్రీమద్ భాగవతం చదివితే కదా యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ యాంపుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ డివోటీస్. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, ఈ మధ్య ఇంకొక కల్చర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇందాక నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే నా పేరేంటి నిత్యానంద. ఆ స్కాముల్లో ఇరుక్కొని జైల్లో వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ హీస్ గోయింగ్ సపరేట్ ఏదో వేరే దేశం క్రియేట్ చేశాడంట. ఎక్కడికి వెళ్ళి కైలాస క్రియేట్ చేశాడంట. ఆయన అంటాడు నేను లార్డ్ శివ భక్తుడిని అంటాడు. కానీ లార్డ్ శివ అంటే లార్డ్ శివ సాంప్రదాయం పేరేంటి? రుద్ర సాంప్రదాయం వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఆయన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఏముంది ప్రభుజీ, నేను ఏ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఎవడైనా సరే ఒక పెద్ద కటౌట్ పెట్టుకొని నేను ఆ సాంప్రదాయానికి చెందుతాను అన్నంత మాత్రం సాంప్రదాయానికి చెందుతారా? కాదు కదా. నాకు కేటీఆర్ తెలుసు అని మీరు అంటారు. కేటీఆర్ అందరికీ తెలుసు, కానీ కేటీఆర్కి నువ్వు తెలిస్తేనే కదా వాల్యూ, అవునా కదా? సో అలా మనం వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో సాంప్రదాయాన్ని దే ఆర్ మిస్యూజింగ్ ఇట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో ఆల్ వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్, 4 Vedas, 108 Upanishads, 18 Puranas, Samhitas, much more to enable every person in any level of consciousness to reach God. So the greatness of Vedas and Shastras is, there are Vedas and Shastras to deal with different kinds of people. అది మన గొప్పతనం.
మన వేదాల యొక్క గొప్పతనం. సో అలాగా. బట్ శ్రీమద్ భగవద్గీత ఆల్ అగ్రీ అండ్ కంక్లూడ్ ఆన్ ద సేమ్, లార్డ్ కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అందరూ ఎలైట్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరు అపోజ్ చేయట్లా. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? కృష్ణ ఈజ్ నాట్ ఎ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. యా, అందుకని సాఫీగా సాగిపోతుంది. దేర్ విల్ బి సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ఇన్ సమ్ సెషన్స్ వీ హ్యాడ్ లైక్ దిస్ సమ్ డిస్కషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ద సేమ్ పాయింట్ వాట్ ఎవర్ గీతా మహాత్మ్యం శ్రీపాద శంకరాచార్య ఇందాక చెప్పినట్టు, శంకరాచార్య ముందు యాజ్ ఏ ఫాలోవర్ ఆఫ్ అద్వైత ఫిలాసఫీని తీసుకురావడం జరిగింది, అండ్ అందరూ దేవుళ్ళే అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. బట్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ టు ద లార్డ్ హీ డిడ్ దట్ యాక్ట్. But by the end of his tenure, finally he tells his disciples that Bhagavad Gita is ultimate and Krishna is the supreme. Bhajagovinda, Moodamate, oh Moodha, get up, foolish, get up. And he says, Bhajagovindam, Moodamate, 3 సార్లు. Because in Kali Yuga we are having less memory. మనకు ఏదో ఇండియాలో కూడా ఇది తాలికట్టు కట్టు అని అన్నట్టు 3 సార్లు అంటే కానీ మాకు ఎక్కదు. యా, ద సేమ్ థింగ్ వాట్ ఐ మెన్షన్. ఆల్ ఈవెన్ దో Shankaracharya has propagated all our gods, but finally in the last stages he quotes these things to tell the reality and leave the planet. So Sarvopnishado Gavo Dobdha Gopalanandana Pardho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Geetamritam Mahat. All the Upanishads are the cows. The one who milks the cow is Krishna. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk. Fortunate devotee of the fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Alane same 7th verse he says, Ekam Shastram Devaki Putra Geetam. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, that is Bhagavad Gita. Second, Eko Devo Devaki Putra Eva. Let there be one God only for the whole world, Sri Krishna. Eko Mantras Tasyam Namani. Add and one hymn, one mantra, one prayer only, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Next, Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. And let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. నేను చెప్పింది కదమ్మా, ఇది శంకరాచార్య వారు చెప్పింది. సో లెట్ దేర్ బి ఓన్లీ వన్ వర్క్. ఇట్ కెన్ బి మిస్అండర్స్టూడ్ యాజ్ వెల్. అంటే ఒక పనేనా అంటే నా పిల్లల్ని నా ఫ్యామిలీని నేను చూసుకోవద్దా, దేవుడి పట్లే నేను అంకితం అయిపోవాలా అని మనం అనుకోవచ్చుగా. That's what the point he's trying to say. Like, let there be only work, the service of the Supreme Personality of Godhead. Now, whatever we all are doing here, it is a service to the Lord actually. It's not that I am doing anything here. It is as per my instruction of my Guru. I came here, and whatever the knowledge I tried to gain, I am trying to put forth in front of everyone. Nothing greatness of me. It is my instruction of Guru to come and preach here. And it is a service even you are doing to the Lord, trying to gain his knowledge. That's what even the Lord wanted. All this activity what we are doing, is it a good karma or bad karma? ఎన్ని రకాల కర్మలు ఉన్నాయి? ఏంటవి? కర్మ, వికర్మ అండ్ అకర్మ. కర్మ అంటే గుడ్ కర్మ, మంచి పనులు చేస్తే గుడ్ కర్మ. నెగిటివ్ కర్మ చేస్తే బ్యాడ్ కర్మ. అకర్మ అంటే ద యాక్టివిటీస్ విచ్ యూ డూ బై కీపింగ్ కృష్ణ ఇన్ ద సెంటర్ ఈజ్ కాల్డ్ అకర్మ. కర్మ అండ్ వికర్మ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ తగ్గొచ్చు పెరగొచ్చు, కానీ అకర్మ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు తగ్గదు. క్లియర్? అకర్మ is important. Right now everyone whatever we are doing, it is a akarma activity because we are doing Krishna by keeping Krishna and Lord Narasimhadev in the center. Okay? Prabhu. So, you know that Lord is Mata Narasimha. Yeah. Yes. It is just one avatar of Vishnu. He came, he was there for 2000 years and he left. That for your question, Prabhu, that's a wrong statement where we are saying that Krishna is the avatar of Vishnu. In fact, Vishnu is the avatar of Krishna.
Vishnu. That's what we will find. That we will prove. That particular point we will prove that Vishnu is an avatar of Krishna. It's not Krishna who is avatar of Vishnu. Sir, I'll wait till that No. point when you do. But let me complete my question. Instead of saying that Krishna is ultimate God, I also say that Vishnu is ultimate God because all the rest of the things are like his avatar. So for you, logically it makes sense not to call Krishna as the ultimate, but rather Vishnu as the ultimate. So this is something which is there on the mind. Maybe you can answer when you write. Yeah, Prabhu. See, already for this question, Prabhu, I think, let me put it this way. Prabhuji, మీరు ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారా? Retired, right? Retired, okay. Prabhuji, where are you working? Collins. Okay, Collins. Prabhuji is working in a Collins company as a manager, as one manager. He is a husband, he is a father in his home in Vihanga. But when he goes to office, he is a manager. Now, Krishna and Vishnu, they are not different. Okay, Vishnu is something similar to Prabhuji working as a manager in his organization. So Vishnu is the form, he is a official form of the job what he is doing, Vishnu. And Krishna is nothing but the person who is there in his house as Krishna, as a personal. Because the kids, your kids would be preferring you to treat him as a father. They love to prefer you as a father than a manager. You might be a cricket team player. You might be a cricket team player. You might be a customer in Ratnadeep supermarket, and again you might be going to village, and there you might be one tourist to some village or some city. There might be multiple roles you can perform. But your role as a father is the ultimate, which your kids might be liking. That is the difference between Krishna and Vishnu. They are not different, but the thing is, origination of Vishnu is nothing but Krishna. So if Prabhuji is there in house, he is Krishna. I mean, I am just giving a vague example here, but just try to understand the spirit behind that. So Krishna and Vishnu are not different, but make a note that, but Vishnu is a Krishna's expansion only, or Krishna himself is Vishnu, but in an official form, not in a personal form. But as a devotee, people always love to be ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు. చీఫ్ మినిస్టర్ని అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే యూజువల్ ప్రాసెస్ ఏంటి? మనకి ఏదో నోటిఫికేషన్ పెట్టుకొని మీతో కలవడానికి అపాయింట్మెంట్కి వాళ్ళ పిఏ ద్వారా వెళ్ళి, పిఏ ద్వారా ముందు చీఫ్ మినిస్టర్ని అప్రోచ్, బిఫోర్ వీ అప్రోచ్ సీఎం వీ నీడ్ టు అప్రోచ్ ద పిఏ సమ్హౌ, పర్సనల్ అసిస్టెంట్, అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఎన్ అపాయింట్మెంట్ టు సీఎం. బట్ ఇఫ్ వీ నో చీఫ్ మినిస్టర్స్ వైఫ్ పర్సనల్లీ ఇన్ సమ్ వే, వీ కెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ చేసి, మేడం కొంచెం ప్రభు సీఎం గారిని కొంచెం ఒక 5 నిమిషాలు కల్పించండి అంటే ఇట్ ఇస్ ఈజీ వే, రైట్? So devotees aspire for that. Devotees love to be with the fatherly form of Krishna rather than Vishnu. But Vishnu and Krishna are not different. And we anyway logically will prove that. And even we are in the subsequent slides, we will even see that there are a lot of expansions of Krishna. For example, there are different categories of Lord. For example, one category is Kshirodakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu, Karanodakshaya Vishnu. You know that, right? All these three. Everyone heard of it? Andar vinnara? No. Okay. Kshirodakshaya Vishnu is none other than Paramatma within us. Paramatma within us and each and every living entity. That is Kshirodakshaya Vishnu. And Garbhodakshaya Vishnu is a Vishnu who is the entire one Brahmanda responsibility. He takes for each and every Brahmanda one Garbhodakshaya Vishnu would be there. And Karanodakshaya Vishnu, he is the creator of all. From him only all the Brahmandas come. That photo also will be coming in the subsequent slides. Okay. That's anyway subsequent. Like that, that is one. Again there will be Yugaavataras. Yugaavataras Krishna. Wherein in one yuga Krishna comes. For example, in one day of Brahma, Krishna comes only once. What is the one day of Brahma? What is the one day of Brahma? How many years each Brahma have? Human years. Huh? One Juga. No. See, let me recap it. How many years are there in Kali Yuga? Huh? How many years are there in Kali Yuga? Currently we are in Kali Yuga, right? Yes.
How many years are there in Kali Yuga? No. Total? No. In Kali Yuga, the total duration of Kali Yuga is 4,32,000 years. Kali Yuga total duration is 4,32,000 years. And how much time of Kali Yuga is over already? Only 5,000 years are still 4,27,000 years are left to complete Kali Yuga. Just for information. Okay. So like that, in each Yuga, Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga and Satyuga, that complete 4 yugas, it makes one Yuga cycle. No, it's not one day. That one Yuga cycle comprises of how many years? 4,32,000 into 4,32,000 plus 8,64,000 plus 13 lakh something అలా చిల్లర కలుపుకుంటే it comes to 43 lakh 2,000 years approximately. It comes to one total Yuga cycle is 43 lakh years. Like that is one Yuga cycle. Like that, one day of Brahma is equal to 1,000 Yuga cycles. 1,000 Yuga cycles. One day of Brahma is equal to 1,000 Yuga cycles. That is nothing but 4.32 billion years. Billion అంటే బిలియన్ పక్కనే అంటే ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి కూడా మనకు తెలియదు. Okay, so basically, one day of Brahma is 4.32 billion years. Now, one night of Brahma, one day అంటే మొత్తం 24 hours కాదు, 12 గంటలే. One night of Brahma is also equal to 4.32 billion years. So మొత్తం ఒక రోజు ఆఫ్ బ్రహ్మ is equal to 8.64 billion years. అది one day. And Brahma, how many years he will be living? What is the lifetime of Brahma? 100 years, not 100 years, not human years. 100 years is equal to 100 into 365 into this 8.64 billion years. So that comes to 3.11 trillion years. అసలు మనకి ఇమాజినేషన్కి పట్టట్లేదే. కానీ ఇది టోటల్ డ్యూరేషన్. కానీ 4.32 బిలియన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వన్ డే అయిపోయాక ఈ మొత్తం మన భూమండలం అంతా మనం అందరం విల్ బి మర్జ్డ్ ఇన్ ద గర్భోదక ఓషన్. అంటే ఆయన నైట్ పడుకుంటారు కదా, సో మన అందరం విల్ బి ప్రళయం వచ్చేసి విల్ బి దేర్ ఇన్ ద గర్భోదక ఓషన్. అండ్ ఆఫ్టర్ అగైన్ దట్ నైట్ ఈజ్ ఓవర్, మళ్ళీ పైకి వస్తారు, మళ్ళీ బ్రహ్మ మళ్ళీ క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, ప్రజాపతి వస్తారు, వీళ్ళందరూ వస్తారు, మళ్ళీ క్రియేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బుద్ధవుతారు ఆయన వేరు కాదు, అది ఒకటి కాదు మాట. సిద్ధార్థుడి కంటే ముందు కూడా ఒక బుద్ధుడు. దేర్ ఆర్ టూ. మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో చెప్పింది సిద్ధార్థ. దట్ ఈస్ హీ ఈజ్ నాట్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ విష్ణు. హీ ఈజ్ నాట్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఆయన కంటే ముందు బుద్ధుడు వచ్చారు మాట. ఇది మన కృష్ణుడు తర్వాత మాట. లేదు మాతాజీ, కృష్ణుడు తర్వాత. కృష్ణుడు అవతారం ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది? 5,200 ఏళ్ల క్రితం ఎండ్ అయింది. అంటే ఆయన 125 ఏళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాక హీ లెఫ్ట్ టు హిజ్ ఓన్ అబౌడ్ కృష్ణ. అండ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ ఆయన వెళ్ళాక 1,500 ఇయర్స్ తర్వాత బుద్ధుడు రావడం జరిగింది. కానీ దట్ బుద్ధ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద బుద్ధ హూమ్ యు ఆర్ రెఫరింగ్ టు, సిద్ధార్థ. ఆయన కూడా అన్నారు మాత. లేదు మాత, ఇద్దరున్నారు మాత, ఇద్దరున్నారు. మీరు చెప్పిన బుద్ధ ఐ బిలీవ్ హీ హాస్ కమ్ జస్ట్ బిఫోర్, జస్ట్ 100 or 200 years బిఫోర్ క్రైస్ట్. బట్ యాక్చువల్ బుద్ధ హూ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ విష్ణు హ్యాస్ కమ్ మచ్ బిఫోర్ హిమ్. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అందరికీ. బుద్ధ అనగానే మన టెక్స్ట్ బుక్లో నేర్పించింది ఓన్లీ సిద్ధార్థుడే. గౌతమ బుద్ధ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ బుద్ధ పర్వం. మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో, సిబిఎస్ఈ కానీ స్టేట్ సిలబస్లో కూడా చెప్పిన బుద్ధ ఏదైతే సిద్ధార్థుడి నుంచి బుద్ధుడు అవుతారు కదా, అతని కంటే ఆయన యాక్చువల్ విష్ణు రూపం కాదు ప్రభు. ఆయన కంటే ముందు బుద్ధుడు వచ్చారు, ఆయన యాక్చువల్ బుద్ధుడు. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. అది అసలు ఇద్దరు వచ్చారు ప్రభు. లేదు ప్రభు. See, the meaning is the same thing. Who is realized, but see, he also might have propagated the same thing. But that Buddha whom we have read in schools is not actually the expansion of the Lord.
actual Buddha who has come much before than him is the actual expansion of the Lord Prabhu. Actual another avatar of the Lord Buddha. So there are two Buddhas. Just for information. Yes. Murali was asking one more time in the same way. Maybe I am repeating the question. Yes. When you say Buddha is the extension of avatar, Vishnu is one of the avatars Yes. Buddha. Yes. Krishna also, we say when Krishna avatar he is also one of the avatars of Vishnu. That means Vishnu is the supreme. As per the order. Yes. Vishnu. Or another school of thought, maybe this Krishna is different from the magnificent Krishna what we are talking about. No, Is it so? Vishnu and Krishna are the same, Prabhu. Vishnu. Then why should we have avatar by name Krishna? It could have been in the name of Vishnu. No, but the origination is Krishna only, Prabhu. For all these avatar, origination is Krishna. He is the source. Before Krishna, no one. Krishna is the main source of everyone, Prabhu. From Krishna only Vishnu comes from. That we eventually will prove in the subsequent slides. Okay, probably not this week, but next week it will be given. So the thing is, even Krishna is the main source of Vishnu, Prabhu. As I said, he is father first, and basic fundamental. Okay. ఈ అవతారాలన్నీ ఉన్నాయి కదా అది వెళ్ళి ఆయన పొటెన్సీ అంతే అంతే. ఎస్. అదే కృష్ణ అవతారంలో ఆయన ఫుల్ ఫామ్ లో వచ్చాడు. Krishna, when he has advented in this 5,000 years back, he has come with the same opulences here in this world. As it is. As it is, he has come, and he will be coming once in 1 day of Brahma. That is, 1 day of Brahma means in 4.32 billion years, once he will come. And we are fortunate enough that he has come just 5,000 years back for us. And again Krishna coming to this planet, it will be happening in the next day of Brahma. Very, very difficult to contemplate or difficult to digest. I could imagine something. I could take something. Okay. So who can be bona fide representative to teach us that scriptures? Guru can mean anyone who teaches. Spiritual master is the very highest position. మనకు మన పిల్లల్ని నేర్పించడానికి డ్యాన్స్ క్లాస్ మన సునీల్ ప్రభు ఉన్నారు. హీ టేక్స్ చవి టు డ్యాన్స్ క్లాస్, పెయింటింగ్ క్లాస్, లాట్ ఆఫ్ టీచర్స్ వుడ్ బి దేర్. గురువులు చాలామంది ఉండొచ్చు, కానీ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ హై. వై ఇట్ ఈస్ వెరీ హై? దీక్షా గురువు అంటారు కదా. ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ హై దాన్ ఎనీ అదర్ మాస్టర్స్ who teach different arts to the kids. Why his position is very high? Because this is our material, that is spiritual. Okay. Anything else? I just wanted to top it up on top of what Prabhuji has mentioned. That is right. Anything else? Why spiritual master's position is very much high when compared to any other teachers or masters across our community, where a lot of teachers, tennis teachers are there, swimming teachers are there, dance teachers are there. Master will connect us to the Almighty. Okay, that's good. Anything else? That's right. Both the points are right. the person to connect. Yes. Okay. Real spiritual. Yes. You are right, bro. You are right. Yeah, Amata, చెప్తున్నారు. తెలుసు. Yes, that's right. Okay. All the 3 points what you have mentioned is right, but I wanted to add up saying that spiritual master's position is very much high because he is the person who takes the responsibility of his disciples to go back home, back to Godhead. That responsibility nobody takes, Prabhu, except for spiritual master. Spiritual master takes the responsibility. Once you are a sincere disciple of a spiritual master, he takes the responsibility that only after you reach the Vaikuntha Loka, then only I will come. Ever తీసుకుంటారు responsibility? What a big responsibility, right? He is ensuring that there is no birth for you again in this material world. Now, are you understanding మనకు అది ఆ ఇంటెన్సిటీ, గ్రావిటీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ Prabhuji. What kind of a responsibility a spiritual master is taking? With the advent of what of the CBSE, IIMs, IITs and all, these are simply taking us God away, and only they are limited. Only if you show me in front of my eye, then only I can believe.
But who will be taking that? That's what the spiritual master position is. Why we are saying spiritual master position is high? बोले तो इसलिए हम बोलते हैं कि उनका responsibility बहुत ज़्यादा है. Can anyone take? Can anyone take? And there might be some harsh truth which might be coming in the coming slides, where it is even said that as a father, as a husband, especially for the males, as a father, as a husband, if you are not able to deliver, your dependents like wife or kids, deliver means going back home, back to Godhead, then you are not even eligible for a spiritual master position. పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడు మనం చాలా శ్లోకాలు చదువుతాం కదా. We read lot of, whatever Pandita says, Pujari says, we read. Have we ever tried to Google or tried to understand what are those mantras tell about? Have you ever? ఏదో చెప్పి అని అన్నారు, మనం just repeating it. But have you tried to understand what is the meaning of those mantras? You are lucky, Prabhu, they have explained to you. But there are so many pujaris who don't explain. And at a high level he might be saying, but that shlokas, whatever you are uttering, I think they are not giving the meanings of it in detail. Probably that's not the time also. But have you ever tried to inquire what are the meanings of those shlokas? Controls the mind. Controls the mind. Okay. No, Prabhu, actually that indirectly leads to the same thing. That as a family to reach God. That's the main essence. How we need to, we are coming to a grihastha. Yes. How to reach a goal together. We can reach a goal together, we can serve you. So indirectly points out, but people are never interested in that aspect at that time. Anyway, we are coming back to the next thing. You will naturally attracted to Guru based on the mode you are influenced. You are naturally attracted to the Guru based on the mode you are influenced. There in our own sampradayas, in mana sampradayamlone చాలా మంది గురువులు ఉంటారు. కానీ ఆ చాలా మంది గురువులు ఉన్నప్పటికీ ఒక పర్టికులర్ గురువుతో మీరు అట్రాక్ట్ అవుతారు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ అదర్ గురుస్ ఆర్ వేస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, Prabhuji, in your college, who is the favorite teacher? Your favorite teacher? Mallikarjun Rao. So why you like him? The way he teaches. But does that mean that other 4 to 5 lectures are waste and all? No, right? So that actually mana manastatvanni batti, depending on our thinking or our idea or our way of mental setup, we will be naturally attracted to specific group. For example, I am aspiring initiation from my Guru Maharaj, Radhanath Swami Maharaj. Radhanath Swami Maharaj I am aspiring initiation from him. I don't know if Krishna blesses, one day I might be getting initiation from him. I don't know, but I am aspiring from him. But there might be a valid reasons for me, because I am getting attracted to him. It doesn't mean that there are so many other Jaipatak Swami Maharaj is there. Like that, there are so many other Maharajas who also initiate devotees. But I will be, if you listen more to Acharyas or Gurus, you will be getting attracted to specific guru. Okay, so that's what the intention of magnetic induction. Magnetic induction. What is that? That is a magnet will, if you are a magnet, yes, you will be attracted to it. Magnet will first introduce the opposite polarity. Yes. And then attraction. Yes. Yeah, one way of putting the thing. Yes, he is a magnet, I am just iron filing, I got attracted to him rather than other gurus. Yeah. But it doesn't mean that other gurus in sampradayas, we are disrespecting them. You need to understand that. Don't get confused with material abilities in spiritual circles. Being a good writer, being a good speaker, quoting Sanskrit shlokas left and right, these are material abilities which one can hone. But it doesn't mean that since he is a good orator, he is a perfect guru. He might be having 100 followers, 1,000 million followers or more, 1,000 subscribers. It doesn't mean that he can be a spiritual guru. Are you getting it? Are you getting it? The point behind is being a good writer, speaker, quoting Sanskrit shlokas, etc. are material abilities which anyone can hone if you are spending some time. But it doesn't give a criteria that he is eligible for spiritual master role. Popularity, following, branding, number of books, etc. are not criteria. These are not the criteria. There are some great realized devotees who may not have had a guru. You are not that exception. For example, Mirabai.
You might have heard of, so many people they say that Mirabai is a self-realized soul. దట్ తనకై తానే దేవుడి మీద భక్తి కలిగింది అని అంటుంటారు. కానీ డూ యూ నో దట్ షీ హ్యాడ్ నెవర్ హ్యాడ్ ఏ గురు? మన సినిమాల్లో చూపించారు ఇవన్నీ. అన్నమయ్య, రామదాసు. అంటే అన్నమయ్య, రామదాసు తీసింది ఎవరు? రాఘవేంద్ర గారు. ఆయనకి ఏంటి, మనకు కమర్షియల్ ఫార్ములా అనేది ముఖ్యం. మనకు 2-3 మినిమం ఒక 3 or 4 రొమాంటిక్ సాంగ్స్ ఉండాలి. Surrender. No, Prabhu, that is wrong. Actually, that is wrong. What is wrong is, yes, she has surrendered. But what is wrong is, we having an impression that she never had a guru. That you don't know. That we don't know. But in fact, she had a guru. Have we even tried to inquire whether she had a guru or not? We never. Some textbook mentioned, we read, and we Google if we search, we met. That's why it is mentioned. But it is wrong. Self-realization, their own effort might be there, but without Guru's mercy, it is very difficult to get the self-realization. There might be some exceptions, but we are not that. In fact, Mirabai has a Guru. That's the point we are trying to say. See, only believing in cinemas, media or cinemas or any books, it's irrelevant. Like that, I was quoting the example of Annamaya and Ramadasu. Who was the Guru of Mirabai? Yeah, right now I'm not able to remember. I can provide you the details in the group. I'm not able to recollect the Guru name, but she had a Guru. Similarly, Annamaya and Ramadasu there are the blockbuster movies actually. Annamaya and Ramadasu, and directed by Raghavendra Rao. But their agenda of taking a movie is commercial, Prabhu. Commercial, wherein 3 to 4 romantic songs should be there, and in that movie, Guru itself is not shown. Annamaya is never had a Guru. Self-realized, this thing, it is shown. But no, Annamaya, Ramadasu, they had Gurus. Who was the Guru of Prahlad? Prahlad Guru is Narada. Yes, he is the Guru, Narada. Dhruva Maharaj Guru is Narada. So there must be one Guru. Yes, Prabhu. Guru. Actually, Guru's role is not shown properly. Actually, in reality, Prabhu, మనకు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వస్తే సడన్గా వెనకాల గణగణ గంటలు మోగవు, పెద్ద లైట్ ఏమి రాదు. మన సినిమాల్లో చూపించడానికి అలా చూపిస్తారు. రామదాసు గురువు ఉన్నారమ్మా. I'm not able to recollect, but yeah, he might be. But yeah, there are gurus for this elevated devotees. But in movies or media, it is not shown properly. Guru's role is not shown properly in the media. But spiritual Guru, yes, Prabhu. Spiritual Guru, yes. Yes, Prabhu. Actually, you see, Mirabai also had a guru, but I am not able to recollect the guru's name. But we need to understand that it's not the movies what we need to believe. మన జనరల్గా వచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్లో మీరాబాయి సెల్ఫ్ రిలైజ్ సోలు సెల్ఫ్ అని అంటున్నారు. బట్ వీ డోంట్ నో, రైట్, వెదర్ హీ ఆర్ షీ హ్యాడ్ ఎ గురు. హ్యావ్ యూ ఈవెన్ ట్రై టు మేక్ ఎన్ అటెంప్ట్ వెదర్ షీ హ్యాడ్ ఎ గురు ఆర్ నాట్? నో. Nature is that's Prabhu. In Sampradaya we will not agree, Prabhu. In Sampradaya we will not agree. Tomorrow, no offense intended towards anyone, but each and every person can say, I am realized. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. But that is one exception to exceptions cannot be generalized. For example, there are people who start a business. Vihanga in Uttarakhand, he earns 10% or something. But he reaches business. But all other businesses have their own formal regulations. So the point he is mentioning is self-realization is one aspect, but we should go through a proper time. So exceptions cannot be generalized. Maybe in one meeting there will be one exception, but everyone has to follow certain paths. That would be yeah. And Prabhuji, each and every person can have multiple Shiksha Guru. 1 minute, Prabhu. Exception establishes the law. No, Prabhu. There is nothing without exception in any law. Prabhu, there are 3 types of Gurus, Prabhu. Since we are talking about Diksha Guru, Shiksha Guru, and last one. Adhyatmik Guru. No. Spiritual Guru. Diksha Guru, Shiksha Guru, Pata Pradarshaka Guru. Pata Pradarshaka Guru. Pata Pradarshaka Guru can even be a
Showing the path. Showing the. That Patha Pradarshaka Guru even can be a rickshaw wala or a auto wala or even a beggar also. He through for example Satyarao Prabhuji is there. One beggar who is begging there, who is not a devotee and all, but he mentioned, she told Satyarao Prabhu that Prabhuji, there is some Bhagavad Gita pravachan is going on in community in the Bhakta Prahlada Lakshmi Narasimha Swami temple. See if you are interested. She tells. Then he comes to the temple and gets connected to the Lord, and then he tries to take spiritual path seriously. Then for him that beggar will be a Patapradashak Guru. Patapradashak Guru. It doesn't mean that Patapradashak Guru, there is exact name. Apart from Patapradashak Guru, Vartamana Pradashak Guru. Vartamana Pradashak Guru is that one. He might not be a devotee or a guru, but she has become a catalyst in your life to increase love towards God or increase curiosity in you towards spirituality. So that is the Vartamana Pradashaka Guru. Even a beggar or a rickshaw wala or a auto wala, despite he not being a devotee, can be called as Vartamana Pradashaka Guru. Second is Shiksha Guru. Shiksha Guru is something through whom you are getting a knowledge. Shiksha Guru and Diksha Guru are not same. Shiksha Guru is the person through which you are getting knowledge. And for a single person, there can be multiple Shiksha Gurus. 10, 20, 25 Shiksha Gurus can be there for a single person. Yes, mother is also Shiksha Guru, father is also Shiksha Guru for your kid if you are making him to elevate in spiritual path. But Diksha Guru would be only one for a person. At any given time, for one disciple, there will be only one Diksha Guru. There will not be multiple Diksha Gurus for a single devotee. But there can be multiple Shiksha Gurus for a single person. Make a note. So like that, even Shabri in our whatever B.R. Chopra serials and all, it is shown that she doesn't have any guru, but she had gurus, she served gurus and all. Ramadas, Annamaya, already we have spoken. I got one point. Please. Diksha Gurus are many. Diksha Gurus? Diksha. Diksha Gurus are many, but go ahead. My question is that there are some fake Diksha. Yes, there are. They are giving and they are making so many Diksha Yes. to Sanada, Yes. but they do not take us to the ultimate Yes. goal. That is, I am saying there must be something real Diksha. Yes, Prabhu. That's what I am saying, Prabhu. We need to follow gurus in Sampradaya. And if you are talking about whatever the fake Diksha Gurus, you check. You can probably, with the curiosity what you have, you can check or Google somewhere whatever. Then you can debate. Yes. That it will not get out of. Yes. But other it may. Yeah. So whatever the fake Diksha Gurus you are talking about, Prabhu, you can check. They are surely Apasampradayas only. That's the reason why I have been telling follow Sampradaya. There are only 4 Sampradayas. Repeat. Mataji, please. మాతో చెప్పండి మాతో ప్లీజ్. ఏం తప్పులేదమ్మా, మీరు తప్పుగా అనుకోమాకండి. These are the 4 sampradayas, and you will never come across a scenario that any fake spiritual guru is there in these 4 sampradayas. 100% sure. ISI dabba lag gaya hai bas. Brand, as Prabhuji mentioned, they are brand coming from millions of years. Okay, so great devotees not in parampara did not leave any parampara. Philosophers and spiritual gurus are different. Philosophers and spiritual gurus are different. There are even instances in the current society where people are getting mistaken, where they consider some philosophers as a spiritual gurus, which is utterly wrong. And even in Bhavishya Purana it is mentioned, the fake gurus who are following the people, they will be taking next birth as snake and the ants. Have you ever seen a scenario where a snake is eaten by chalichima? In Telugu levantaru, I mean English levantaru chalichima ante ants. Have you ever seen a scenario where a big snake is killed by ants? Have you heard of it? Yes. No, Prabhuji is not saying anything. Have you heard any time where a big snake is killed by snake? As a big snake is killed by ants? Because all ants
Yes, yes. So it is mentioned in some Puranas that a fake guru who is fake guru, and for fake guru there will be multiple disciples. They are going to take birth as that snake and these ants, especially who are not there in Sampradaya. I mean, it might be a very harsh truth, but this is truth. It's very difficult, very difficult. When I can quote ample examples. I mean, recently, I think Ram Rahim is insan. He got arrested and he's in jail currently, if I am not wrong. Just try to understand the fate of the people who has been following him as God, and before he going to jail, with what consciousness they would have left. Before he was entering, he is only the ultimate God. With that consciousness, he might have left the body. Right? Because of Kali Yuga. Correct, Prabhuji, right now only 5,000 years have passed of Kali Yuga, and it is said that first 10,000 years of Kali Yuga is the golden period of Kali Yuga. After 10,000 years, it will be Ghor Kali Yuga. Already Ghor Kali Yuga has started. When the health, knowledge and food are being sold, the Kali Yuga progression will be happening very fast. When I say progressing will be very fast in the sense negatively. Progress is a very positive term. But here progressing in Kali Yuga means it's a negative term. It is Ghor Kali Yuga we are entering. You will be seeing the crimes which are very unimaginable. By the end of Kali Yuga, people at the max, the lifetime of a person in Kali Yuga would be 20 to 25 years only. Right? We know Kali Yuga 100 years. Right now we are seeing it is maximum 80 to 85 years. But even if you see 30 to 40 years back, it was 100 years. But now we are seeing people are getting this thing. By the end of Kali Yuga, it will be only 20 to 20. At the max, a person can live is only 20 to 25 years by the end of Kali Yuga. Anyway, philosophers and spiritual gurus are different. Purity and surrender to the Supreme Lord in the devotional service is the criteria, should be the criteria. For any person to become a guru, these are the two criteria. Purity and the surrender to the Supreme Lord. Purity and English, Telugulo emantarama? Purity, స్వచ్ఛత. సో ఆ ప్యూరిటీ మీకు డివోటీస్లో మీకు కనపడుతుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ సీన్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు హియర్? Radhesham Prabhu. Radhesham Prabhu is one of our senior devotees and who has recently come also. Luckily, I was fortunate enough. I take pride in telling that I have taken him in my car for almost 45 to 45 minutes, and I had a close association with him for some time. And if you see him, he talks like a kid, and the glow what he has in face, I mean, that purity you will be able to see. Purity మనకు కనపడుతుందా కళ్ళకి? అది చూడంగానే కనపడుతుంది. సమ్టైమ్ కొంతమంది డివోటీస్ ఉంటారు, ఎంత వాళ్ళకి ఒక తెలియని గ్లో ఉంటుంది ఫేస్లో. యుల్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్ ప్యూరిటీ. అది మనం ఏంటంటే భౌతికంగా మనం చెప్పడానికి కష్టం, కానీ ఆ గ్లో యుల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇట్. సో వీ నీడ్ టు సీ ద ప్యూరిటీ అండ్ సరెండర్ టు ద సుప్రీం లార్డ్. అంటే శరణాగతి, సుప్రీం లార్డ్ పట్ల సరెండర్. కెన్ వీ హ్యావ్ దట్ ఫెయిత్? దిల్ సే కెన్ వీ హ్యావ్ దట్ ఫెయిత్? సుప్రీం లార్డే అల్టిమేటు అనే ఫెయిత్ మనకు ఉండగలదా? ఉంటేనే రీచ్ అవుతాం. కానీ మనకు ఉందా? మనకు స్టార్ట్ అయిందా? పోనీ ఆ ఫెయిత్ స్టార్ట్ అయిందా? ఎక్కడో మరి ఇది నేను చేయకపోతే మన కృష్ణ అనుకుంటాం, కానీ నిజంగా నాకు ఇబ్బంది ఏమి అవుతుంది కదా అనే అనుమానం ఎక్కడ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. అవునా కదా? దేర్ ఈజ్ సమ్ డౌట్. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ సరెండర్. Prabhuji and Mataji, believe me, I have seen people who did PhDs, who have been in great position, in bureaucratic role positions, great positions. I have seen people after the retirement, because till that time they have been completely having faith on themselves that I am the ultimate planner and my plan is the ultimate. But have you ever seen a scenario where for that kind of people, if their plan is tweaked a bit, how they behave? They become mad. Even I have seen people crying, Prabhu. I have seen people crying, and it is surprising to me. They have held a very big position in the society when they are at the prime time. That is why you should be prideless. Yes, right. But how many are there, Prabhu? How many are there? Tell me. It's very nice word to say. Ahankar, mamakar, surrender. Yeah, surrender is ultimate. But without surrender, without the dependence on Krishna,
He will show, Prabhu, at one point or other, he will surely show. This material world basic nature is that dukkhalayam ashashvatam. Dukkhalayam ashashvatam. Anyway, the point here, what we mean to say is, we should not see these as the criteria for a person to become a spiritual master, but these are the criteria. Purity and surrender to Supreme Lord in devotion service should be the criteria. There is a difference between follower and disciple. What is the difference between follower and disciple? Follower ni Telugulo ఏమంటారండి? అనుసరించటం. కానీ ఫాలోవర్ అనుసరించేవాడు. సో అనుసరించేవాడు అండ్ డిసైపుల్ అంటే శిష్యుడికి అనుసరించేవాడికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫాలోవర్ అండ్ డిసైపుల్? శిష్యుడు గురువుకి ఫాలోవర్ చూస్తాం ఏం జరుగుతుందో చూస్తాం. Yes. But he don't believe. Yes. I take this point. Any other comments? What is the difference between follower and disciple? Followers believe the philosophy of the guru and other thoughts, but disciple is totally surrender. Yes. Follower, there is no compulsion that he can like, he cannot like, and there is no he is having a freedom whether to follow him or not. But disciple, sure shot, he follows his guru. Whatever guru says, he follows. But follower, there is no compulsion. He might like some person, he is having a liberty that he has to follow or not at any given point. That we need to understand. Don't disrespect. Our intention is not to disrespect anyone. As I said, if someone in the Vihanga community, lot of people have not come to hear this session. It doesn't mean that they are waste or they are not intelligent, right? Only we are hearing to about God means we are only intelligent. Not right. So our intention is not to disrespect anyone here. Respect everyone, but considering everyone as Sadguru is not intelligent. Respect everyone, but considering everyone as Sadguru is not intelligent. थोड़ा 2-3 बात अच्छा बोले तो सदगुरु बना दिया नहीं. उसका कम्युनिकेशन व्हाट ए पॉश इंग्लिश ही यूजेस यार, कितने श्लोका कोट करता है यार, बिंदास है यार, ही इज माय सदगुरु. No, that should not be the criteria. That should not be the criteria. That's not the point is being mentioned here. Even God himself accepts a guru in parampara. Even God himself accepts as a guru in parampara. Who is the guru of Krishna? Come on. Who is the guru of Krishna? Right. Krishna, being the supreme personality of Godhead, he himself has chosen a guru to show the world. Sandipani Muni. Okay, Sandipani Muni is the guru of Krishna. So even God himself accepts a guru in parampara to show us the right path. Bona fide guru teaches disciples scriptures in mode of. Mataji? What is it? Yeah. ఒకరికి అపకారం చేయాలి. నువ్వు ఒక్కరికి చేసినావు, నీకు ముగ్గురు అపకారం చేశారు. నువ్వు ఒక్కరికి హెల్ప్ చేసినావు, నీకు ముగ్గురు హెల్ప్. Yes, Krishna is Jagadguru, but when he is coming to this material world, he is also showing us that we need to choose a guru in parampara, and his guru is Sandipana Muni. So Srimad Bhagavatam, one who cannot, that's the same point what I was mentioning, one who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or worshipable God. So whoever is not able to deliver his dependents, they should never become a spiritual master, he should never become a father, and he should never become a husband or a mother or a worshipable demigod also. It is applicable for even demigod also. If they are not able to deliver their disciples, then they are not even eligible. They are not eligible for that role. అర్థమవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఒక గ్రావిటీ అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? మన వాళ్ళని ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దెమ్ టు వైకుంఠ లోకాస్, దెన్ దే షుడ్ నాట్ టేక్ దిస్ రోల్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ గురు, ఫాదర్, హస్బెండ్, మదర్ ఆర్ డెమిగాడ్ ఆల్సో. Okay, is he taking the responsibility? We should see that whether the guru is taking the responsibility or not. How does he deal with his god brothers under the same guru? So sometimes, especially sampradayam unna vallaki, the disciples who are there might be
దట్స్ ఆల్సో సీన్ మన తోటి గాడ్ బ్రదర్స్. నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇన్ దిస్ కమ్యూనిటీ ఐ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 20 to 30 గాడ్ బ్రదర్స్ ఆల్సో విత్ మీ హూ ఆర్ టేకింగ్ షెల్టర్ ఆఫ్ అవర్ శిక్షా గురు లీలానంద ప్రభు. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ ర్యాపో. అరే నాకు వాడు నచ్చలేదు, ఏంది ఆ భక్తుడు నెగిటివ్ మాట్లాడకూడదు అనమాట. దట్ ఆల్సో ఈ సీన్. హౌ డస్ హీ డీల్ విత్ హిస్ గాడ్ బ్రదర్స్ అండర్ ద సేమ్ గురు? దట్స్ ఆల్సో ఇస్ కన్సిడర్డ్. Okay, so does he say who is God? So whether spiritual guru teaches us who is God or not, that's the main criteria for a spiritual guru. Now we are part of Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. So these are the 4 sampradayas what Mataji has mentioned, and each sampradaya the major acharya name is given here as well. And Chaitanya Mahaprabhu, how many of you have heard this name Chaitanya Mahaprabhu? How many of you have heard the name Chaitanya Mahaprabhu? And okay, you have heard it, right? Amma meer chetu lattaledu. Okay, right. Okay. Now Chaitanya Mahaprabhu, how many of you know that he is one of the avatar of Krishna? Krishna avatars, Narsimhadev, Matsya, Kurma, Narsimhadev, lot of avatars are there. Like that, even Chaitanya Mahaprabhu is also one of the avatar of Krishna. How many of you know that? No? So the path of love. Yes. Yes. But how many of you know that he is the one avatar of Lord? So far, my knowledge goes that he is something connected to his Radha. Yes. Okay. Radha and Krishna, they cannot be separated. Yes. Yes. Like that, Yes. he has come to spread the quality of love. Yes. Actually, now yesterday only I came to know from Aliens Space Station community that in our state syllabus books it is not mentioned that. So Chaitanya Mahaprabhu name itself is not mentioned in the state syllabus, but in CBSE, I don't know how many of you are from the CBSE syllabus. In CBSE syllabus, 1 or 2 liners were given that Chaitanya Mahaprabhu has started the Bhakti movement. Bhakti movement he started. That's the only 1 or 2 liners were given in the history books of CBSE about Chaitanya Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu is the one avatar of Krishna who has come just 500 years back. Because historians are busy writing novels and British. Yes. That is the history. That was. Picturing their character developed according to. Yeah. But history, is the history only that much ancient India, medieval India, and modern India, medieval India and ancient India. That's the only. And ancient India, as per our historians, is there only till after Christ is born, after Christ's period is over. That's the only ancient India. Modern India is from 1800 to 2000, modern India, and medieval India is from 1400 to 1800, and ancient India is from say 300 AD to 1400 AD. That's what is the bifurcation given in CBSE books. That's the government wants to there in the book. Yes. Not all Yes. important. Yes, Prabhu. But we need to consider history means it's. History books, those who are prescribed in schools, these are very much politically influenced. Yes, that's right. That's right. To spread their importance so that they become more popular. You are daring, Prabhu. You are daring. You openly said that. That's true, Prabhu. Yeah, that's right. We spend so many hours Yeah. for learning Mughal Empire Yeah, and yeah. British Empire and what they used to do, Yeah, this and that. yeah. Hours after and then we Yeah, are yeah. writing and then we get marks. Yes. They have to feel proud. Proud. But we are never proud to have such Yes. things Yes. of our own. Yes. That's what. Misguided, totally misguided. Yes. That's the harsh reality. That's the harsh reality. So we need to know about this. Is one attempt to know our history. Okay. After I think it is 90%. Yes. You are right. Now, see, Chaitanya Mahaprabhu, actually each and every sampradaya, Sri Sampradaya, whatever, all the 4 sampradayas are there. So each and every sampradaya, despite all the 4 sampradaya have their brotherlyhood among themselves, but each and every sampradaya are having some specific set of characteristics. But Chaitanya Mahaprabhu's speciality is he has taken 2 characters from each and every sampradaya and collated in Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Okay, so what are those 2 qualities in each and every sampradaya? In Brahma Sampradaya, the 2 qualities what he has taken is
First one is complete defeat of atheistic Mayavada theories and service to the deity form of the Lord. So mainly the Brahma Sampradaya belongs to it's a basically preaching centered Sampradaya. Especially Brahma Sampradaya, which we come across, it is basically a preaching centered, service oriented Sampradaya. That's what is being said. Complete whatever the Mayavadi philosophy is there, or if someone argues that ultimate God is formless feature of God and all is not accepted in Brahma Sampradaya. And that's what is being taken. These two aspects of Brahma Sampradaya is taken in the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. And similarly in Kumara Sampradaya, love of God, unpolluted by fruitive activities, avoid speculative knowledge. Kumara Sampradaya stress on only the scriptural knowledge. Whatever if someone says, where is the scriptural proof? They are more into, whatever you are quoting, it is not said in scripture, so it is wrong. Scriptures it is mentioned like this, so it is only right. So they are, Kumara Sampradaya, disciples, they more dependent on the scriptures. So that particular aspect. I heard about Nimbarka Sampradaya. Nimbarka, yeah, it is mentioned, no, Prabhu, here it is. Nimbarka Swami is the major Acharya in the Kumara Sampradaya. He is the major Acharya. Yes. Kumara Sampradaya, Nimbarka Swami, it is mentioned there. Nimbarka Swami is the major Acharya in that lineage. I was confused why it is not there, it is Kumar. No, Prabhu, here it is mentioned there. Second here it is. Yeah, Nimbarka Swami is the, yeah. Brahma Sampradaya, the major Acharya is Madhvacharya. Kumara Sampradaya, the major Acharya is Nimbarka Swami. And in this Kumara Sampradaya, these are the two features which were taken by Chaitanya Mahaprabhu from Kumara Sampradaya. Like that, in Sri Sampradaya, exclusive dependence on Supreme Lord and path of spontaneous devotion. If you see, Sri Sampradaya, they are more into the deity form of deity worship. Most of the temples, especially in South India, all are Sri Sampradaya. Mainly the pujaris or under the Sri Sampradaya, whatever the disciples are there, they more depend on the Archaka Vigraha worship. Vigraha and Supreme. and Move. This star. Yes. This star. Yes. Yeah. But three bamboo pieces. Yes. They tied together. Three. Yes. Actually, basically, they are talking about exclusive dependence on the Supreme Lord and then deity form. Deity form of the Lord, they more depend on. So these two features from the Sri Sampradaya were taken by Chaitanya Mahaprabhu. Similarly, in Rudra Sampradaya, the necessity to take shelter of Sri Radha, the lords of eternal consort, Vraja Prema executed by gopis of Vrindavana, that is in Rudra Sampradaya. These are the two features taken. How many of you here visited Vrindavan? ఎంతమంది బృందావనం చూశారు కదా అక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ వాట్ యు అటర్, ఏ ఒక్క వాక్యం పలికినా తిట్టుకున్నా సరే రాధే 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 రాధే, యూ రాధే రాధే, యూ రాధే రాధే. They are telling you, without Radha, there is no. Yeah, that's right, bro. Even Krishna says that if you are worshipping me, I am. You will not get that unity of love to reach Krishna. Yes. Krishna created, buffer between us and him. The Radha must be followed. Then you can reach easily. Otherwise, it will be difficult. Yeah, so that's right. Radha dependency is more, and even Krishna, whatever Prabhuji said, right, that even Krishna also says that if you are only respecting me and not respecting Radha, I will not agree. Even you are not respecting me and if you are respecting Radha, I am happy. That's We say Radha Krishna, not Krishna. In that way, even we can say, yeah, that's right. Radha Krishna we will say, not Krishna Radha. So, Radhe Sham. That's right. So Radhe, that's the important. The Rudra Sampradaya, they mainly exclusive dependence on Radha Mai. మీరు బృందావన్కి వెళ్తే కృష్ణ వాళ్ళు ఎవరు మధ్యలో ట్రాఫిక్ వచ్చినా సరే రాధే 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 అంటే జరగండి అనడానికి రాధే 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 తిట్టుకున్న యూ రాధే రాధే. మీరు వెళ్ళండి ఎప్పుడైనా గో టు బృందావన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. ఏ పదం ముందు పదం వెనకాల రాధే రాధే ఉండాల్సిందే. మేము 10 రోజులు ఉన్నాం. ఐ హావ్ బీన్ దేర్ ఇన్ బృందావన్ ఫర్ 10 days. So it was very nice to see that actually. So these two qualities in each sampradaya Chaitanya Mahaprabhu has taken. So Sri Chaitanya Mahaprabhu established the essence of all 4 Vaishnava Sampradayas, Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Brahma Sampradaya, Madhva, he is a major Acharya under Brahma Sampradaya. Why Gaudiya? What does the term Gaudiya mean? Gauranga is nothing but Chaitanya Mahaprabhu only. What does the meaning of Gaudiya? Gaudiya, I think,
connected to Radha. No. Gaudiya. Can anyone say what is the meaning of Gaudiya? Guess it. Okay, Gaudiya is the place, or that region of West Bengal is known as Gaudiya Desha. The region of West Bengal, Bangladesh and all is the region of Gaudiya, and since Chaitanya Mahaprabhu... About the history of Govut Pradesh. What is it? Bengal, Bihar and Odisha, they are all together. Yes. It used to be called as Govut. Yes. So that region is called Gaudiya. That's Gaudiya. That region is called Gaudiya. So since Chaitanya Mahaprabhu... That is why it is Gaudiya Math. Yes, Gaudiya Math. Yes. Gaudiya Math. Yes. 64 mats are there. Shankaracharya, I think there are 4 mats. Madhvacharya, 8 mats are there. So like mats are there. Anyway, Gaudiya meaning is that region where Chaitanya Mahaprabhu and major devotees are born. Most of the devotees in Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, they are born in that region. So that is called Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Gaudiya is the region West Bengal region. Now, he has introduced Achintya, Bheda, Abheda Tattva. God is simultaneously one and different from his energies. That's what he's trying to. He is one at the same time, simultaneously one, and also different from his energies. From him, all the energies come. External energy, internal energy, marginal energy, everything emanates from him only. That's what he's trying to say. Now, these are the major acharyas in our lineage, which are in Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati, Gaur Kishore Das Baba, Bhakti Vinod Thakur, Chaitanya Mahaprabhu, and from there Krishna. So though we have mentioned only minimum, there is again a full set of lineage. If you really wanted to understand, the lineage goes till Brahma. Now, brief universal view, spiritual world and material world. No kid is there today. Ant, Chima, how much long or how much distance at the max a chima or ant can travel? How much distance at the max a chima, ant, और हिंदी में क्या बोलते हैं? चींटी can travel. చెప్పండి అమ్మా, ఏది చాలా కష్టమైన ప్రశ్న అడిగానా? చీమ అట్ ద మ్యాక్స్ ఎంత దూరం వెళ్తుంది? చీమ ప్రభు, చీమ అట్ ద మ్యాక్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? పర్ డే అనుకోండి. అట్ ద మ్యాక్స్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ యూ కెన్ ట్రావెల్? లేదు, గెస్ట్ అండ్ రఫ్ గెస్, అప్రాక్సిమేట్లీ అట్ ద మ్యాక్స్. అంటే నాకు తెలిసేది టఫ్ క్వశ్చన్ కాదనుకుంటున్నా. 1 కిలోమీటర్. ఓకే, సో ప్రభుజీ తేల్చారు. కిలోమీటర్ రఫ్గా 1 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసేది. 1 కిలోమీటర్ అయితే నా వల్ల కాదు స్వామి అంటుంది చేయమ. లిమిటేషన్. ద పాయింట్ వాట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వే హియర్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ కంట్రోలర్షిప్ బై ఏరియా, పొజిషన్ అండ్ టెన్యూర్. Area, position, controllership and planned tenure. Now, this is chima. Erra chima anukondi, nalla chima anukondi, ఏ chima anukondi. Now, chima. Now, this ant, the area at the max it can travel through the ant home, and its position is food collection. Its basic role is food collection. Now, its controller, who is the controller of that ant? Father ant. You might have seen in the books also. So many ants, it is controlled by some father ant, mother ant, and there will be a queen ant also, right? And at the max, a ant can live is for few years. Eppudana chusara enni ellu batukutadi ant? Maha aithe konni ellu, right? Ante kada konni ellu. So that's the point we are trying to say. Ant home, food collector. Now we are trying to see ant hole lo inga chaala ants untayi, and its position is mother ant, and who controls that mother ant? It is controlled by queen ants. Meer kina even Discovery Channel, if you see, there are so many colonies are built by ants, and for each and every colony there will be a father ant or queen ant, and all those ants called the colonies is led by one queen ant. So that's what, for each and every ant hole a queen ant is the controller. Are you getting it, Prabhu? Here confusion in లేదు ఇక్కడ వరకు. ఇది మన ఊహకు అందిందే, మనకు అర్థమయ్యేదే. And it also lives for few years. దాని తర్వాత it comes ant hill.
యాంట్ హిల్ కూడా మనం చూస్తుంటాం. రీసెంట్గా ఒక ఐ డోంట్ నో సో మెనీ ఆఫ్ యూ మైట్ హావ్ సీన్ వాట్సాప్ రీసెంట్లీ ఏ యాంట్ హిల్ అండర్ ఇట్ దర్ ఆర్ బిగ్ కాలనీ బిల్ట్. I don't know if someone has seen it. So like this ant hill, the position mother ant, again the controller is queen ant, it also lives for few years. Now this ant hill, it can be there in a garden, right? It can be there in a garden. Now this garden is taken care by whom? Gardener. A gardener can be mother or a wife might be taking care. And who is the controller? Controller of that garden or gardener is mother or the owner of that garden. And at the max that garden can live. How many years it can live? Garden 100 years at the max. Similarly, family, bread earner, position is bread earner, father. Controller is father. Father also can live at the max 100 years in this material world. And now it is 80 to 85 years. Now this particular family is staying in this colony. And this community will be taken care by president, right? Our community also we are having a president, elected president. Right now Murthy Garu is the president. He might be there for another in that position he will be there for 1 to 3 years. So basically that community who is controlled by elected president, and whatever the decision has been taken by the community and approved by president, it is been implemented accordingly in the community. At the max the planned tenure of that elected president is 3 years, ante kada 2 leka 3 ఏళ్ళు ante kada. Yes. Now that particular community is there in a city, and the city position is mayor, and it is controlled by a mayor, right? And mayor can be there for 5 years. Similarly, that particular city is there in a state, and that state is taken care by chief minister, and the controller is the elected CM, and he will be there till 5 years. ఇంతవరకు క్లియర్ అయినా? Now country prime minister, elected PM, he will also there at the max for 5 years. Now it is globe. Now earth is taken care by mother earth, right? Mother earth, and mother earth stays till what time? Till one day of Brahma. That is 4.3 billion years. కానీ ఇది ఊహించుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. 4.3 బిలియన్ ఇయర్స్. సార్ బిలియన్ అంటే ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి కూడా మనకు తెలియదు. ఏంటి బాబు నిజంగా అంత జరిగే వాస్తవం ఉందంటారా అని అనుమానం ఉంది కదా అందరికీ. బట్ ఏం చెప్పండి, నేను తప్పు చెప్పట్లేదమ్మా, ఇవన్నీ శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. ప్రాబ్లీ ఇన్ దట్ 4.3 బిలియన్ ఇయర్స్ వీ విల్ బి టేకింగ్ మల్టిపుల్ బర్త్స్. వీ మైట్ బి టేకింగ్ డిఫరెంట్ రోల్స్, బట్ వీ విల్ బి దేర్. అప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉంటామో మనకు తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. మదర్ ఎర్త్ వుడ్ బి దేర్ ఫర్ 4.3 బిలియన్ ఇయర్స్. బిలియన్ అంటే తెలుగులో ఏంటి ప్రభు? ఏమైనా ఉందా, పదం ఉందా? 1,00,000 కోటి తెలుసు నాకు, కోటి తర్వాత తెలుసు నాకు. అంటే ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి కానీ తెలుగులో తెలియదు. 100. No, basically I'm asking, is there any single word in Telugu? సహస్ర కోటి అంటామేమో. ఎనీవే, so anyway the discussion is not that but we need to understand that even mother earth there is a end, planned tenure is there, that is 4.3 billion years. Now these are the planetary system. How many of you believe that? Can someone believe this, that our బ్రహ్మాండం నమ్ముతారు కదా అందరూ? బ్రహ్మాండం చవి go out and play please. Okay. Now బ్రహ్మాండం, we are a part of బ్రహ్మాండ. అందరూ బ్రహ్మాండం ఉందంటే నమ్ముతారు కదా. బ్రహ్మాండంలో ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంలో? నవగ్రహాలు. మన 15 ఏళ్ల క్రితం CBSE సిలబస్ ప్రకారం 9 గ్రహాలు, కానీ అది ఇప్పుడు ప్రూవ్ అయింది 8 గ్రహాలే అని అంట, తెలుసా? ఇది మన మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ విల్ వెరీ ప్రాబబ్లీ ఆఫ్టర్ వీ గో లెఫ్ట్ దిస్ ప్లానెట్, దే మైట్ సే ఓన్లీ 5 planets are there. So we should never believe in material education. Okay, so there are in total of 14 planets. మన ఎస్వి రంగారావు గారి డైలాగ్ విని ఉంటారు, అతల కుతల సుతల తలాతల రసాతల పాతాల లోగాలు అంటారు. అవన్నీ వాస్తవాలే,
అవన్నీ వాస్తవాలే. దీస్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ బ్రహ్మాండ. 7 planets are below. Ours is the middle one. Burloka is there, right? We are there. Burloka. And your solar system, what you are talking about, 8 to 9 planets, they are part of this Burloka. Burloka అనేది చాలా పెద్దది. Burloka అంటే it's not only Earth. Solar system also part of this. But we need to understand that there are 7 planetary systems below and there are some 6 planetary systems above. Swargalokalu. There are total 14 planets. This is the Brahmanda. Brahmanda is talked about, and heavenly planets. Above are heavenly planets. Who is the king of heavenly planets? Sargalokala yokka adhipati evaru? Indrudu. Indra again is a position or a person? Post. Yes. Indra is a post. He is not a person. And the next Indra is going to be Bali Maharaj. Okay, Bali Maharaj is going to be the next Indra in the next Manvantara. Okay, so heaven and king and controller is Indra, and he lives for 306 million years. Planned tenure is 306 million years. Similarly, now Durga, she is the mother of Ganesha. Yes, I know. But basically we need to understand that she is the mother of the material world. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి, బ్రహ్మాండానికి తను మన తల్లి. Durga is the mother of our Brahmanda. Who is the father of Brahmanda? Lord Shiva. Lord Shiva is the father of material world. So material world illusionary control, and it is taken care by Durga, and who is none other than Lakshmi's expansion herself. Similarly, Lord Shiva, material world controller, and control is Lord Shiva, and the planned tenure is Sadasiva. Sadasiva means it's a tattva which doesn't, there is no end to it. Similarly, Lord Brahma is a secondary creator, and Brahma is again try to understand, Prabhu. Lord Brahma is a Jiva Tattva. Lord Brahma is a Jiva Tattva, and Lord Shiva is a Shambho Tattva. When we say Jiva Tattva, it has an end. He is a secondary creator. Who is the primary creator? Lord Krishna or Garbhodakshaya Vishnu. Lord Krishna himself, secondary creator. He has delegated the work of creatorship to Lord Brahma. So Lord Brahma is the secondary creator. So Lord Brahma is the secondary creator, and Lord Brahma, and his tenure is 311 trillion years. His tenure is 311.4 trillion years. Now, Bhagavad Gita it is mentioned, from the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery. The basic characteristic of this material world is Dukkhalayam Ashashvatam. Dukkhalayam, Alaya of Dukkha, and Ashashvatam is temporary. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. ఒక్కసారి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళాక మళ్ళీ రారు. మోక్ష, ఎస్ రైట్, మోక్ష డెలివరింగ్. ఒక్కసారి వెళితే మళ్ళీ తిరిగి రారు. బై ద వే, ఒక్కసారి వెళ్ళటం తిరిగి రావటం అంటున్నారు. వీఆర్ సేయింగ్ గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ మీన్స్ వీ వర్ దేర్ ఎట్ దట్ place at some time and we are going back. This is not our original place. We generally say going back home. Back home means we were there at some time. With something we came back, and we need to go back. Once you go back, you will never return. That is the promise of Krishna. Any questions on this statement? Kshirodakshaya Vishnu, already I mentioned Kshirodakshaya Vishnu to maintain the universe. Again, it is every heart, witness and sanctioner, and controllership is Kshirodakshaya Vishnu. Another name of Paramatma within us is Kshirodakshaya Vishnu. అందరిలో పరమాత్మ ఉంటాడు కదా. ఈవెన్ ఆ చెట్టు పుట్ట అండ్ చెట్టు వాటెవర్, ఈవెన్ డాగ్, ఈవెన్ ట్రీస్, ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఈస్ పరమాత్మ విత్ ఇన్. దట్ ఈస్ పరమాత్మ. అనదర్ నేమ్ ఈస్ క్షీరోదాక్షాయ విష్ణు. సో దట్స్ వాట్ ఇస్. ఆయన గర్భోదాక్షాయ విష్ణు. ఈయన గర్భోదాక్షాయ విష్ణు. క్షీరోదాక్షాయ విష్ణు ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్. And Garbhodakshaya Vishnu is the primary creator of a single Brahmanda. Garbhodakshaya Vishnu.
That is every Brahmanda, primary creator, and his controller is Garbhodaksha Vishnu, and he also eternally appears. Next is him, Karanodaksha Vishnu, from whom all the Brahmandas come. Innumerable Brahmandas come from his pores of his skin. And for each and every breathing, Brahmandas come and Brahmandas go to him. They get diluted in him. So that's what Brahman, source of everything, and the controller is Karanodaksha Vishnu, and he also appears eternally. And coming to Vaikuntha Loka, these are the Vaikuntha Loka. Vaikuntham అనేది ఒకటేనా, ఒక ప్లానెటేనా? Vaikuntham, is it a single location? There are multiple Vaikunthas. అసలు వైకుంఠ ఉందంటే నమ్ముతారు జన అందరూ? ఎవరు చూశారు ప్రభు? గుర్తే లేవు. అంతేనా? కానీ వైకుంఠం అనే పదం విన్నారా? కానీ ఈ పదము మన సిబిఎస్ఈ, ఐసిఎస్ఈ సిలబస్ల కంటే ముందున్నాయనే విషయం తెలుసా మీకు? అది అగ్రి అవుతారా? వైకుంఠం, వైకుంఠ, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వైకుంఠ? నో. గాడ్ అంటే రైట్. వై? నో. కుంఠ, యాంగ్జైటీ. నో యాంగ్జైటీ. The place where there is no anxiety is called Vaikuntha. Vai means no, Kuntha means anxiety or pain or whatever it is. No Kuntha, Vaikuntha. That is the place. And Vaikuntha, there are multiple Vaikuntha planets. So that's what is being talked about. So Vaikuntha, source, proprietor and controller. So Sadashiva, Narayana, quadruple expansions eternally appears. And again it is mentioned here, like Lord Brahma explaining spiritual world, that Vaikuntha Loka or this thing is in a shape of, again this is like unimaginable thing. It's very difficult to contemplate. Even in Srimad Bhagavatam there are separate lessons meant to describe how the Vaikuntha planets appear or look. Material planet, how it appears? Traffic signal hai, red signal girega to apan ko rukna hai. That is our material planet description. There is no accident, there is no signal. If you want aeroplane, Krishna will give. You can go in an aeroplane, but there is no accident in air also, on the air also. So he describes each and every aspect of how Vaikuntha Loka appears. Also it is given in Srimad Bhagavatam. There are 2 chapters, 1 or 2 chapters dedicated explaining how the Vaikuntha Lokas appear. So basically what they are trying to say here is, the Brahma says in Brahma Samhita, I think this should be the last slide I believe, the super excellent station of Krishna, which is known as Gokula, has thousands of petals and corolla like that of lotus sprouted from a part of its infinitary aspect, the whorl of the leaves being the actual abode of the Krishna. Have you seen the lotus flower? Lotus flower. Lotus flower will be having multiple petals, right? Multiple petals. Like that multiple petals are the Vaikuntha Lokas. That many, though in the material aspect that lotus will be having a limited number of petals, but here Brahma himself is explaining that there are innumerable petals. That innumerable petals are Vaikuntha Lokas. Vaikuntha Lokas. And in the middle there will be corolla. Have you ever seen a flower in the middle? There will be something like different, it doesn't appear like a petal. So that is called corolla. So that is nothing but Goloka. That is only one Goloka. Golok Dham. Golok Dham only one. But Vaikuntha Lokas there are many. I know it's very difficult to imagine, but that's how the spiritual world. Now is the nucleus of the Vaikuntha. What Prabhu? Nucleus. Nucleus of Vaikuntha Lokas, you can say. Yes, you can say that. Yes. Okay. So that's what the Vedic text further describes, that the center of all the spiritual Vaikuntha planets is the planet known as Krishna Loka or Goloka of Vrindavan, which is the personal abode of original supreme personality of God Sri Krishna. Krishna enjoys his transcendental bliss in multiple forms on that planet, and all the opulences of the Vaikuntha planets are found there. This planet is shaped like a lotus flower, and many kinds of pastimes are taking place on each leaf of that lotus, as described in Brahma Samhita. Have you heard of the terms Yogamaya and Mahamaya? ఎవరైనా యోగమాయ మహామాయ అనే పదాలు విన్నారా? వినలేదా? విన్నారు. యోగమాయ అండ్ మహామాయ ఏంటి, వాటి అర్థం ఏంటి? ఇంకా ఎనీ అదర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ యోగమాయ అండ్ మహామాయ? పదాలు విన్నారు. ఓకే
Okay, let me, in the interest of time, Yogamaya is the potency of Krishna for his pure devotees in the spiritual world. Spiritual world, ఇది మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యశోదామాయి కృష్ణుడిని కొడుతుంది, కృష్ణుడు ఏడుస్తున్నాడు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ సీరియస్గా ఏడుస్తున్నాడు అంటే అంత దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడిని, దేవాది దేవుడు కృష్ణుడంతటి వాడిని ఎవరైనా కొట్టగలరా? ఆయన కృష్ణుడు ఏడవటం ఏంటి? కానీ ఆ కృష్ణుడు ఆ దేవాది దేవుడు అయినప్పటికీ ఆ తల్లికి తను దేవాది దేవుడు అనే ఫీలింగ్ని కప్పుతాడట. ఆ కప్పటమే యోగమాయ. The thing is, this Yogamaya ensures that for the pure devotees in the spiritual world, they are not recognizing him as a god but his own relation. నిజంగా అరే కృష్ణుడు సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అడు దేవాది దేవుడు అని తెలిస్తే యశోదమాయి కొడతదా? కొట్టదు కదా. సో అలా కప్పేస్తాడనమాట కృష్ణుడు. నా మహామాయ ఈజ్ అనదర్ ఎనర్జీ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్, in the material world where it tests the devotees to see how serious he is in devotion towards Krishna. Now, for example, for non-devotee, we are making the job easy for Durga, right? We are making the job easy for Durga. If anyone is watching TV, if anyone is going to in-orbit mall, if anyone is busy with materialistic activities, for that Durga there is no need to spend time on him. No, he is already in Maya, and he will go in Maya and he will take repeated births. But she is more inclined in testing the devotees, how serious he is there. Because SP, for a single district there will be a superintendent of police, right? ఒక జిల్లాకి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉంటాడు. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ వాట్ యూ గెట్ ఇన్ ఏ టౌన్, విల్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ గో టు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్? నో, రైట్? ఓన్లీ స్పెషల్ కేసెస్, నిర్భయ కేసు, ఇలాంటి కేసులు, స్పెషల్ కేసెస్ ఓన్లీ గో టు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్. ఆల్ ద కేసెస్ వోంట్ గో. సిమిలర్లీ Durga Mata doesn't want to disturb Krishna by sending each and every devotee. She tests first here to devotees only. She tests how serious he is chanting హరే కృష్ణ అరే ఇనార్బిట్ మాల్లో ఇవాళ ఏదో మంచి మూవీ రిలీజ్ అయింది, ఆ మూవీకి అలా ఫస్ట్ షో వెళ్తేనే బాగుంటుంది అనేది హరే కృష్ణ. హౌ సీరియస్ దుర్గామాత టెస్ట్ త్రూ మహామాయ ద డివోటీస్, నాట్ నాన్ డివోటీస్. నాన్ డివోటీస్ నో నీడ్ టు టెస్ట్ బికాస్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ మాయా. Prabhuji, I'm just trying to explain this in whatever crude way I can. Are you getting any questions? Mahamaya and Yogamaya. So this is how he puts that layer, Mahamaya and Yogamaya, to test. Yogamaya to ensure that they are not recognizing him as a Krishna. He plays with his friends. They will be eating juta of Krishna. All his friends eat juta of Krishna eats the juta of all his friends. But if the friends know that Krishna is the supreme personality of Godhead, will they give the juta? No, right? So that's what he covers them with, that Yogamaya. Similarly, Mahamaya in this material world, the testing is done by Durga Mata. Okay. Similarly, I worship Govinda, the primal Lord, the first progenitor, who is sending the cows, yielding all desires in abodes, but with spiritual gems, surrounded by millions of purposeful trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis of gopis. He is not some old man. General notion, material notion is, oh, Krishna is that, he is unborn and he has been there for millions of years. General notion, common public will be have, how much old he might be. ఎంత ముసలోడైపోయి వణుకుతూ ఉంటాడేమో అనే నోషన్ ఉంటుంది. బట్ నో, కృష్ణ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఇన్స్టెడ్ వీ ఫైండ్ దట్ Lord Krishna is engaged in playfully tending the cows with his many friends, or engaged in the dancing, having a picnic, teasing his relatives, or sporting with friends in the abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of wish-fulfilling trees. He is served with great reverence and affection by thousands of goddesses of fortune. I worship Govinda, the primeval Lord, whose effulgence is the source of non-differentiated Brahman mentioned in the Upanishads. Being differentiated from infinity of glories of mundane universe appears the indivisible, infinite, limitless truth. Sri Krishna, it is his bodily race in that the unlimited Vaikuntha planets float, and into which the innumerable impersonalists
philosophers merge, who have attained liberation from material existence and who think there is no supreme being. However, such liberated souls who merge into the Brahman have no spiritual form or body but remain only as spiritual spark without any activity floating in the Vaikuntha sky. Eventually they fall back into material realm. Hare Krishna. Prabhuji, please have prasadam and go, no Prabhu. Hare Krishna. Have prasadam, Prabhu. Please. So the basic point is the people, you might have come across people who believe in the Brahman as the supreme. Brahman as the supreme. That kind of a people also attain and stay in Brahman effulgence. వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు, ఉన్నాక ఒక కాలం అయిపోయాక వాళ్ళు మళ్ళీ దే విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ టు ద మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ను ఒక అన్నాళ్ళు బోరింగ్గా ఒకే చాట స్టేబుల్గా అయ్యాక అలాంటి వాళ్ళు కింద పడితే కనుక వాళ్ళు సర్వీస్ అని పోరాడుతుంటారట మెటీరియల్ వరల్డ్లోకి వచ్చాక. అర్థమవుతుందా ప్రభుజీ సార్ మాతాజీ? సో ఎస్, విత్ దిస్ వీ విల్ ట్రై టు ఎండ్ ఇట్. అండ్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ సెషన్ వుడ్ బి అబౌట్ నెక్స్ట్ సెషన్ విత్ ద లాస్ట్ సెషన్ on the who is God. And before that, okay, any questions Prabhuji and Mataji till now, whatever we have discussed? Any questions, anyone? Yeah. The question is that Guru, spiritual Guru, is the person who takes his followers to Yes. but if you take topic into Ramanujacharya, yes. No, if I get your question right, Prabhu, so Shankaracharya stayed for 32 years. Yes, he was there in this material world, yes. Spiritual Guru. He should take his siksas to... Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. There might be many siksas. Yes, Prabhu. Prabhu. Now if I get your question right, Prabhu, what is, please correct me if my understanding is wrong, Prabhu. You are trying to ask, Prabhuji, for one spiritual Guru, there will be multiple disciples. And while the disciples are there, that spiritual Guru might have left the body. Then these disciples would be another, right? That's what your point. And how he would be able to take the responsibility of taking that? Is that your question? Yes. Right. Now, Prabhu, if the spiritual Guru is leaving the body in this life, he will in this life. What happens is the disciples are there. Disciples would be have to choose, or he would be recommending another spiritual Guru if he is leaving early. Then these disciples would be coming under another spiritual Guru in the same parampara. But when these disciples are leaving the body, next life when they go, in that next life, the same spiritual Guru who has left the body earlier life, he will be coming in his life again. The same spiritual Guru would be coming to his life in his next life as well. And unless they are gone, he will not be living. And in this life, if this spiritual Guru leaves the body, he would be given the responsibility of his disciples to be taken care by his other God brother, another spiritual Guru, to take the responsibility till they are there. But any disciples are not left orphans, Prabhu. They would, at any given moment, a spiritual Guru would be there. And once a spiritual Guru leaves, it's a very painful thing for a disciple to digest, actually. But they will be taking shelter of, like that in our society there are spiritual Gurus, Prabhu, who have left the body, and the disciples of that particular spiritual Guru come under the shelter of another spiritual Guru, another God brother of the same spiritual Guru, Prabhu. Yeah. That's what. Prabhu. Example, for example, మన భక్తిచారు స్వామి మహారాజ్ ఉన్నారు కదా, పేరు విన్నారు మీరు. ఈజ్ ఢిల్లీ ఇస్కాన్ ప్రెసిడెంట్. ఈజ్ ఎ దీక్షా గురు ఆల్సో. భక్తిచారు స్వామి మహారాజ్. You can type in the Google. Bhakticharu Swami Maharaj, I think he recently left the body. And whomever the disciples were there, they have been moved to Jayapataka Swami Maharaj. Some of them have been moved to under the shelter of Jayapataka Swami Maharaj, and some of them have been moved to Radhanath Swami Maharaj. It's not only under Brahma Sampradaya, but even in Sri Sampradaya or Kumar Sampradaya or Rudra Sampradaya also, it is it is being said that if a spiritual Guru is leaving the body, the disciples who are coming under that spiritual Guru are being taken in the shelter of other God brother of the leaving spiritual Guru. It is mentioned, bro. Yeah, it is taken care of. Yeah. Any other questions, bro? Hare Krishna. Ayo. 3 loud Hari Bols to Bhargavi Mataji.
who has come back after a long time. 3 loud Haribols, Prabhu. Haribol, Haribol, Haribol. I think she has she has seen lot of things in the last 1 month or 1.5 months. All your prayers have worked, Prabhu. I really thank you for all your prayers for her. We did one additional round of chanting on the other day, if you remember. She is back, and I was very happy to be invited to their house. I went to their house, and very nice to see Mataji standing and having interaction with us. Good that she is back here now. Yeah. Okay, Prabhu. Any other questions, anyone? Can we wrap up? Yes. My question, if I am getting it right, Prabhu, you are trying to say Srila Prabhupada has been Jagat Guru, and also ఆయనే గురువుగా నమ్ముకొని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చాయి, కానీ వాళ్ళు ఆయనే గురువు, ఆయన తర్వాత గురువులు లేరు అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అని అంటున్నారు. అంతే, అదేనా ప్రశ్న? కానీ ప్రభు అలా ఉంది. ఆయనే గురువు, ఆయన తర్వాత గురువులు ఎవరు లేరు అనేది రాంగ్ ప్రభు. ఆయన గురువు, నోబడి కెన్ డినై దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ గురు, ఈజ్ ఎ గురు. బట్ ఆయన తర్వాత ఇంకా గురువులే లేరు, ఇంకా దీక్షా గురువులే లేరు అనటం తప్పు ప్రభు. నో, దట్ హరికృష్ణ తీసుకున్నారు ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. ఆయనే గురువు, ఆయన తర్వాత గురువులే లేరు, దీక్షా గురువులే లేరు అనటం తప్పు ప్రభు. డిసిప్లినిక్ సక్సెషన్ అనేది, ఈ గురు శిష్య సాంప్రదాయం అనేది ఎండ్ ఉండదు ప్రభు. ఎండ్ లేదు, ఖచ్చితంగా ఎండ్ లేదు. అంటే ఆయన మన శ్రీలా ప్రభుపాదుల వారు తను విడిచి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఆ గురు శిష్య సాంప్రదాయం కంటిన్యూ అవుతుంది. బట్ వీ నీడ్ టు బిలీవ్ దట్. బట్ ఇఫ్ సమ్మన్ సే హీ ఈస్ ద ఓన్లీ లాస్ట్ దీక్షా గురు, దట్ ఈస్ రాంగ్ ప్రభు. That is wrong. That is not the philosophy what Sampradayas say. No. Yes, he is a guru, he is a great guru, but after that there are other Shiksha Guru, the Diksha Gurus have come. ఎందుకంటే ఆయనే గురువు అన్నారు అనుకోండి ప్రభు, దాని అర్థం ఏంటి? దాని తర్వాత వేరే జనాలకి దీక్ష తీసుకునే అవకాశమే లేదా? కాదు కదా. That's wrong. There are some institutions even running like that, Prabhu. I don't want to get into that topic now. It is advanced. కంటిన్యూ చేసిన ప్రభు, కానీ అది తప్పు ప్రభు. అంటే తప్పు ఇన్ ద సెన్స్ ఆయన్ని గురువుగా కాదు అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, కానీ ఆయనే అల్టిమేట్ దీక్షా గురువు, ఆయన తర్వాత దీక్షా గురువులు ఎవరు లేరు, ఎవరికి అర్హత లేదు అంటం తప్పు ప్రభు. But there are some institutions who are quoting that Srila Prabhupada himself is the last Diksha Guru in Brahma Sampradaya, and no others are Diksha Gurus అనే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది. ఎవరు లేరు అంటున్నారు ప్రభు, కానీ తప్పు ప్రభు. అది we need to understand. Okay. Anything else, Prabhu? Can we stop? Yeah, Prabhu. Prabhu, ఇది శివ అండ్ ప్రభు బ్రహ్మ అనేది జీవతత్వం ప్రభు, అండ్ శివ అనేది శంభుతత్వం ప్రభు. మనం తత్వం అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ప్రభు. ఎలాగంటే ప్రభు, ఈ జీవతత్వం అనే దానికి ఎండ్, మనం అందరం జీవులం. జీవతత్వం అంటే ఎండ్ ఉంటుంది ప్రభు. ఎండ్ ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రిస్క్రైబ్ టైం ఉంటుంది. ఆ టైం తర్వాత మీ అంతం అవ్వాలి. జీవతత్వం. శంభుతత్వం అనేది ఇట్స్ నాట్ లైక్ జీవతత్వం. ఎండ్ ఉండదు ప్రభు. ఎండ్ ఉండదు. ఐ మీన్ లార్డ్ శివ ఇది శంభుతత్వ అండ్ ఇది వైష్ణవానాం యథా శంభు, అంటే అమాంగ్ ద వైష్ణవాస్ హీ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్. దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ ద రికార్డింగ్ నౌ.